Hello, everybody. Hello, Gideon. Good morning. Good morning. Good morning, Fair. How are you doing? Good, good. Now, with a little bit of rest for yesterday's exciting day, with a lot of nice pitches and startups. So it was crazy yesterday. It was crazy, but I'm also very excited to be here today. We're now at the final four. We went down from over 800 applications, I think, and then to 80 Yeah. participants, and then we went down to 21 yesterday during the regional finals. So now we're at the final four. So it's going to be an exciting day. Yes, yes, indeed. And I think all the teams that are participating today, it's really great startups. So looking forward to see the today's event and also the URI. But before going there and before having a nice session with the startups, we would like to welcome Job Bloom. Hello, Job. Oh, Job, you are mute. Good morning. How are you? Good morning. Good, good. Please tell us you are you are directing climate launchpad in Mexico and in Colombia, and also you are really involved on climate launchpad in overall. So please give us an introduction of what it is happening, what is happening at global, let's say, stage, and maybe what's next steps or what's coming for next years. No, thank you so much, and congratulations on the amazing regional final yesterday. I was really watching it, as I told you, with tears in my eyes. You know, the brilliant ideas, the passionate entrepreneurs, the experienced jury members that were there. And really like all these crazy innovations. That you really think like, why didn't those innovations existed yet? Like how did we not come up with it before? So very much congratulations on that side. We have been organizing Climate Launchpad since 2019 in Colombia. It's always a great adventure because you start a year, reaching out to find those brilliant applications. Always excited if you can find them, and then there comes the tough process of the selection. Really finding those clean tech champions within the applications. And then you go into the boot camp with the amazing trainers from Climate Launchpad. They're always so passionate. They're so experienced. It's also so tailor-made. Also the questions that the people, the interactions with the teams. It's always such a 3 days roller coaster. Those 3 days of the boot camp, and it's really amazing to. If you see the pitches in the beginning at the boot camp, and then if you see the pitches at the end of the boot camp, it became like a true startup, in only 3 days. Normally that can take you years or even a lifetime to come to that stage. And then you work with this great local mentors, such experienced guys that contribute their knowledge for free, voluntarily, dedicating and supporting the ecosystem and green entrepreneurship. And then you have the finals, and then yesterday, like the regional finals. It's such an amazing journey always, and for us also congratulations, Fernando. We started, of course, in Mexico, so we are also going from a startup into a scale up ourselves. Like next year we foresee even a regional competition for all the countries where we are not active yet, because it all became online. It became so much easier also as a competition to scale, actually. So that is really exciting. It's now like fresh from the press news, but I really think we can roll out like a regional competition to really give everyone in every corner of the region the possibility to participate in the competition. So that will be our massive like B-hack for next year. So very excited about that. So yeah, really like, and our slogan is like to fix climate change one startup to scale up at a time. And I always believe, I'm a social entrepreneur or sustainable entrepreneur for almost 20 years already, and always with the vision to empower sustainable entrepreneurship beyond borders. So it's like for me personally also a dream coming true to work with this great entrepreneurs.
And maybe to add to that, and then I will keep it short, of course. What is really amazing in what's happening in Colombia at the moment is that now, after we started in 2019, we have the first startups already being scale-ups. We connected them with some big corporates, to get access to markets, but also with some investors. So we really reached our goal of this like startup entrepreneurs that only started with an idea in 2019. And now one of them is already in the top 10 startups of Colombia, raising $1 million for his rollout also to Mexico. So it's really true what we are saying, and it's really coming now together, and we really connect them with like the ecosystem, with the corporates, with the investors, with the university to open their laboratory. So it's been a great journey so far, and we are very much looking forward to scale it in the years to come. Great, and let me ask you one question, because and that's something that you already kind of mentioned, but how is the next step? I mean, there is an acceleration program in Colombia. How is that? So for the participants to know that this is kind of the competition for the incubation phase, but there are next steps. How is that? Yeah, this year we introduced also the Climate Accelerator, which is also a program of EIT Climate Kick, so it was already there. And like what we noticed in Colombia, like it's such a shame, or it's such a loss of human capital, of potential to stop after the climate launchpad, because then it becomes actually exciting because they are ready to start up their businesses. So that's why we decided to set up like the first Climate Accelerator outside of Europe with EIT Climate Kick. Starting their program, we selected 16 companies. 8 of them are now already in stage 2, when we are preparing to get them investment ready. And as we are also rolling out Climate Launchpad regionally next year, we also foresee that we will have the first Climate Accelerator for the entire region as well next year. But this is all under construction. We still have to find partners, of course. We still have to develop it further. We've been very, very busy with all the work that we've been doing. So also after this regional final, it's time for us to get a sleep maybe tomorrow, and go to bed and stay in bed like for the whole Sunday. And then next week we will think more about the future. Perfect. Thank you very much, Job. Well, we have also for this space the startups that are going to participate today. So these are the top 4 from the 21 that we see, the amazing pitches. And I want to welcome them here to the stage, and we can ask some questions for what it is their experience, what's happening. So let's welcome Rescue Labs. Okay, I think it's not yet there. Then Claire. I don't know if Claire is already there. Oh, they are here, but please turn on the camera so we can see both of you. Hello, David. Welcome. Good morning. Thank you very much. Good morning, David. Good morning. The next one was CEO's Energy. I believe it's Jeffer. Great. Juan. And Hi, everyone. Good morning. Good morning. Morning. We have the Stewart, and we have Viajero Market. Great. Hi, everybody. Good morning. Good morning, Melanie. Well, please, Gideon, which will be like your first question for these amazing participants? Well, it's a bit of a corny question, but I think it's very apt. So I would like to ask you how you guys feel. I mean, you've been on an amazing journey, right? This all started back in, for most of you, it started back in March this year, when you all applied to the Climate Launchpad, the national competitions. You went through the boot camps, you went through mentoring, got some workshops done and stuff like that, and then went into the national final. So, I mean, how do you feel? How do you feel about the whole experience, going through the whole journey and then ending up here on a Saturday morning?
Let's start with David. What do you say? Thank you. Well, I'm sorry. I th- I think it's been an amazing experience. As I said before to all my partners, it has been amazing to meet such great people that are building such great startups to tackle one of the biggest, if not the biggest, problem we're currently facing, which is climate change, of course. So I'm more than happy to have participated along all these great people and to grow as a startup and as a person. No, yeah, I think that's very interesting and something that we hear a lot, right? I mean, it's as you grow your business, it's a lot about it is also personal growth. So yeah, I can feel you there, David. So Melanie, tell us how was your experience and your whole team experience? Our experience was amazing. I think the Clima Launchpad Challenge has been a very enriching and fun event and activity for our team. The Viajero Market team has enjoyed every part of it, from the validation of our idea and business model to the interaction with our knowledgeable coaches and all the international participants from Colombia, Uruguay, Italia, and so on. I think during this journey, we have received so much guidance and support from our coach, Claudia Galagarza, and also from the national leads, the Circular Influence team as well. And in my personal opinion, I do believe that it's because of their amazing support that we're today here as part of the teams that are participating in the global final. So we're very happy with the result and the network that we have built thanks to this challenge. Great. No, it's definitely it's a team effort. I mean, you have great support from the local leads. You get mentors and stuff like that. So it's great to hear that. So what about you, Juan? How was your experience? Gideon, so it actually we were really not expected to be here at this stage. So of course we are. I mean, when we saw the news yesterday, it was really a shock for us. It's been an amazing ride. I mean, ups and downs, learning a lot from the mentors, from you, Gideon, all the team, Monica, all the team at ClimateWeek Colombia. That it's been an amazing experience. It has motivated us quite a lot. I mean, having our business model validated by so many experienced entrepreneurs and the peers, and even receiving support from other peers that we participate in the Colombia Climate Launchpad. It's for us. It is just like I guess it's the first step of course, a big ladder that we have to climb, but it is filling us with a lot of passion, enthusiasm, and energy, right? Which is what we need as entrepreneurs, for the roller coaster that is we're gonna go through. But overall, it's been just an amazing experience. Very, very happy and proud to be representing Colombia in the global finals. And of course, I mean, very happy and motivated because of the validation of our business model, which, as Mm. even as Job was saying, it might be, let's say, it might be simple, right? It might be Mhm. why hasn't this done before, right? But at the end of the day, it's putting all that together, all the links, and making sure that it works. And that, I think that having that validation from what the South American market and Latin market needs, it has been the bigger win, the biggest win that we have so far. I mean, having that validation from all of you and all experienced entrepreneurs. Yeah, great. And Juan, I understand where you're coming from. But this is also something that we strongly believe in, and we want to support. And that is like, if you have a strong opinion or you believe in your product or in your solution, then we want to support that, right? And as you said, it's just the first step. I mean, this is going to be a roller coaster, almost like a never-ending one. And you just set the first step. So yeah, great to hear. I think James also joined. Not sure if you're having problems with your camera. But James, tell us, how was your experience? Cleveland. Is it Cleveland or is it James? I'm not sure. Cleveland, good morning. How are you? I think he's still problems with the audio. So
Yeah, I think another thing that's we're of course very interested in is, I mean, you're now here, this almost the regional stage, right? You're in the final fours. So, what are your expectations about today? I mean, we have, I think we have a great jury lined up with some high-end professionals on know what they're doing. I mean, it's the next step, right? So it's the jury members get tougher questions. Yesterday, I already saw a couple of tough questions coming by. I recall this discussing together with Fair about clean energy. There were a couple of very tough people sitting there, but it will be even stronger today. So let's start with James. Are you, Cleveland? Are you there? Are you able to answer? Not yet. Okay, then let's move to David. What is your expectation for today? Well, I have read about some of the jury members on the line below that we're going to have today, and I'm truly excited. And expect to get like really good insight from their and to get good questions that help us develop our startup further, because I think that all questions are really welcome and that they are all helpful to to continue developing our startup, right? I think we Yeah, have no. sorry, but I think we have now Cleveland. Very good. Oh yes. Thank you very much. Like I had some disconnections on my end, so I joined in from another device. I'm really sorry about that. No worries. All right, so Cleveland. What is your okay, so expectation today? my expectations, well, I have very strong expectations coming in for today because I'm really happy that we made it this far though. Like it's kind of surprising though, because looking at all the other startups, like everyone had some very amazing innovations. So we're really honored. It's really an honor to be here today. Thank you for this opportunity. Thanks, Cleveland. Melanie, what do you expect out today? I think our team has great expectations because we are glad that we're being challenged in this way. You challenge our ideas, you challenge our business model, and I think we're pretty excited because every time, as you mentioned it becomes tougher and tougher. But we look forward, right? And we're very also glad that we can learn from other entrepreneurs while teaching, because we're not alone in this world. Everybody, there is social entrepreneurs or sustainable entrepreneurs around, and it's really nice to see them, to hear their stories and the challenges they face. So looking forward. I have one question in that sense, and you have already mentioned like we are surprised to be here. The competition was tough yesterday. So who were you expecting to be? So you as crowd, let's say as a viewer, and seeing all the other pitches, you were saying, "Oh, this is really, really great idea. I think they're going to be in the top 4." So who will be that team? I think all the teams deserve to be in the top 4. Or I don't have a preference, but definitely, I mean, it's inspiring. It's inspiring to see so many solutions around sustainability with different approaches and people from all over the world. So no preference by now, but looking forward, right, to see them grow and continue and make their business long lasting, besides of the challenge if we win or not. Yeah. Well, you are already a winner. Being here is already a great achievement, and and also you are going to all of you to global, so that's also really nice. Did you see that one team that you were saying, oh, they will be on the top 4 for sure? Well, it is to be honest, I wasn't able to see all the pitches, right? Because I was also trying to, be kind of warm, and so I was preparing before our pitch, rehearsing. But I do think that the second block,
I guess if I'm not mistaken, Nibbler, and I mean I went Claire, and and there was a third one. When I saw that blog, I was really amazed and of everything, of course of the business model, of the presentation, of the pitch. So I mean, to me, it said like, well, those guys are gonna certainly gonna be the winners. For us, it was kind of I mean, I tried to be modest, so it was a surprise for us to be there in the top four. But of course, very proud. I mean, I'm also sure about what we do. But at the end of the day, I mean, I think even though you might have preferences, and it's also a matter at this point, at this stage, I guess, and this level of excellence, I would say, it's also a matter of likes, right? Which, I mean, it's dependent to each person. And overall, I said, I mean, we are all winners. I guess everyone who made it there is certainly, a winner. And for today, I mean, it's a surprise. I mean, for sure, very proud to be, put in that stage with a shark, and the more questions and the tougher the questions, it's how you get stronger and better. So yeah, I'm of course looking forward to it, to the presentation with the Shark Tank. Perfect. Great. Claire, the same question for you, David. Thank you. Or, Well, or, or, actually, I'm the same as Juan. I couldn't see all the pitches because I had to go to my classes, But what I would say, I was really amazed, as the same as Juan, but by Needler. I think they are a great startup and have an amazing team, and I think they will get a lot of things done. We also like CEO's energy. We researched all the participants in Climate Launchpad before, and we were like also amazed by their business model. So yeah, I think those two were my choices for the top four. Good, good. Yeah, of course, this is a competition, so you did your homework, David. That's well done. Looking the competition, but yeah, of course, I understand this is, yeah, you are voting and you are kind of course, competing, but you can also be recognized as you say, you now say, Nibbler, who was or is a team that has something at least new from your point of view, or some recognize the level of the company that you were competing with. And for ending this question block, Cleveland. all right. So the teams that I expected, well, I didn't really have any. Well, I think all the teams deserve to be here, though, to be honest, because there were all some amazing innovations. Well, I didn't get to watch every single one though, but some teams that are really admired. There was air to water in our food systems category. Like they were doing something similar to us, right? About pulling water from the air. Yeah. But so I really like their business model. Like I like this other team, Hydrokinetic. I believe I forgot the name. Hydrokinetic. They were doing this Yeah. river turbine. Yes, and there were also this one I was particularly interested in. It was this guy. He was doing a solar pickup truck thing from Argentina. Or I can't really remember his name right now. But Eco yes, Power. but right, pickup power. Them. Yes, I was really amazed by them. Yes, they were a team of engineers. I like the strength of their team as well. Yeah, So definitely. Go, Gideon. yeah, thanks, Pat. I think well, the question is also because I mean we've been doing this for a couple of years, and it's also interesting to know what do you expect to get out of this, right? I can remember teams that participated a couple of years ago and where they are now, and then if you talk to them, they said, "Well, I mean, we could not have imagined this, right?" But yeah, it's good to dream, right? So I'd like to hear from you guys. What do you think you're going to get out of this whole competition, right? You're now in the final four of the regionals, going to the globals. Let's start with Melody. What are you going to get out of this, you think? I think we already got a lot.
so many things we have learned during this journey, and at a personal level, and also like we have learned a new methodology. So we're going to implement this in our incubator, many ideas, much more than what we have right now. We are going to recalibrate our strategy based on the learnings from this global challenge. And I think at a personal level, what I'm taking with myself is just, the beauty of learning from other people and seeing how they can make a change. We can all make a change. So that's what I will take with me. Yeah. Yeah, no, I think it's a very important one. I think networking is, it sounds so simple, but it's crucial to your business. So definitely. So next up, Juan, what do you expect? What are you dreaming about coming out of here? So I guess I think it's two ways. So internally, all the learnings, I guess, make our product stronger, right? All the feedback that we go through the program, through the Euros, it is ensuring that all that feedback we put it into the development of our product or solution. And also, I guess on the external side, definitely, I mean, the recognition, of being there, being the first in Colombia, being, top in Latin America, that really helps for as a startup, of course. What you want is also to get your name out there and that people start talking about your solution and your product. So definitely, I think that's the biggest win that we're gonna get. I guess the recognition, the name, and on sure, I mean, making sure that I get exploit that recognition. We are also going to start very soon our seed investment round. So we hope that this is going to also help. I mean, having this recognition, validation, and all these awards. I guess I'm sure they're going to help once we sit in the table with the different potential investors or partners that are going to hopefully join us in our effort to making solar energy affordable for Colombia and Latin America. Yeah, I think you're touching on a very interesting point there, Juan. Being part of competitions, of these types of competitions, really helps you visibility in the market, for capital partners in the future. The fact that you have been chosen winners in the past really helps you create this niche, this space. So yeah, I can understand that. I can understand that. So David, what do you think? What is your dream coming out of here? Well, my dream, or can you repeat the question, please? It's because my internet went off for a second. No worries. So the question is, coming out of this competition, what do you think you're going to get out of this? And Melanie told us about networking. Juan told us about visibility in the marketplace. What do you think? Well, I think most of all, I would agree with Melanie. We have a great network. We have made a great network throughout the program, and we got a lot of learning as well. So what I would say is that I would take the importance and the importance and the quality, as well as all the learnings we got. We got learnings from the industry, key insights from key partners. So yeah, I think the network with other startups as well as with key stakeholders in our business will be our best takeaway. Yeah. Okay. Interesting. Stakeholders. Cleveland, where you guys at? What are you dreaming about coming out of this competition? Or well, as far as we've reached in the competition, well, we've already gained a lot of insight and a lot of knowledge about the green industry in particular, about clean startups. Or what do we hope to gain? Well, this competition was really a starting point for us in particular, because the thing I like about this climate launchpad competition is about helping green startups, and this is exactly in line with our company, Rescue Labs, because Rescue, it actually stands for Renewable Energy Solutions Curing the Environment. That's our dream, to actually change the world through climate change, which is very in line with the climate launchpad. So
the thing I really hope to take away from this is mostly the networking with other like-minded individuals who want to change the world through climate change, marketing, etc. Yeah, I think, and that's of course why we are all here. We want to make an impact, right? We want to contribute to this huge problem, which is climate change. We all want to take climate action, but how do you going to put that into how are you going to make that real, right? You're going to put that into action. So I think, and yeah, you guys are great examples of actually doing this, right? It's such a huge problem. We got 4 countries here with 4 great ideas in this region, and so different, and everybody finding its niche in its local context. I can imagine, Fer, you have another question for the teams, maybe about that. Yes. Yeah, I think I do have a question. They have been mentioning like all this experience and the path that they have walked. But then my question is related to that. So when you enter, you prior, let's say, to entering Climate Launchpad, so you were selected to be on the national competition and you were starting. So from that moment till now, what do you think has changed in your business? How, let's say, some different angles, different point of view. Did you change your business model, or what is the difference that you can tell? Like, yeah, when I start, I was this startup or this person, and now I'm this place. Melanie. I think we came up with the idea of Viajero Market, and the result today, it's just amazing because we thought, okay, we're doing this because we want to support local entrepreneurs, Amazonian entrepreneurs. But thanks to the Climate Launchpad challenge, it's that we accomplish, and have a clear understanding that if we don't have a market, we will not be able to provide the support that we want to provide. So I think that could be my answer to your question. And yeah, we're very happy with the result, to be honest. Yeah, with the network and everything that this challenge has bring to us. Thanks. One, which is the difference from sales when it starts to now? I guess, I mean, it's certainly not a 180-degree change, but I think it's been a matter of small details that at the end, make it important and as a competitive advantage. And in our case, I would say that the relationship with our installation partners, before we were not looking at that as important as with all the feedback and that what we got and the digital tools that we have to provide to them. It certainly raised the importance of what we have to put into that part of our solution. The tools and the relationship with the installation partners. I guess it really doesn't change our main goal, which is making solar financing, but of course we need to ensure that at the end of the day the solution, which is the product that is installed on homes, it has to be good quality, because also otherwise it's our own risk, of course, of not getting the payment. And so that means that we have to make sure that we have a good relationship, and making sure that those installation partners are I guess happy, and the digital tools we provide to them we need to be solid, right? I guess that's the small details that during the competition we realize that we have to improve and make sure that they are spot on for the installation partners. Thanks. David? Yeah, thank you. If I understand well, we're explaining our competitive advantages, right? No, the question was which was the difference, like when you start the program of Climate Launchpad in Mexico, that first step that I'm here, what is this about? And now that you are in the top 4 of the regional finals, which has been, if you have seen any changes in your startup? Yeah, of course. Well, as I mentioned before, this has been like a growth process for us, for every team member. So what I would say, what would be the greatest difference in our startup from the start,
as it is from now would be that we have a more clear vision about where are we going and what is going to be our impacts over the environment. This, of course, gave us a lot more confidence about our project, learning more about the industry, as well as the needs that are, well, the requirements and everything that the world needs right now, and see that our project fits perfectly. It gave us a lot more confidence about it and a lot more, how to say it, passion to develop it. Great. And Cleveland, which are those changes, if there were? All right, so we've actually come a long way from before the competition, because to be honest, we've done a lot of pivoting and iterations with our product, because like we're doing this product that pulls water from the atmosphere, that condenses it, right? We originally had a bigger product, this bigger tank model before we changed to this current product, and so we basically come a far way, because before we even came into the competition, we were actually in the conceptual design stage, and we throughout the course of this competition, we've moved to the prototyping stage, which actually led to the pivot. So yeah, so basically, I would say we've actually come a far way, and also I would like to say a good shout out to all the coaches here, Miss Rashida Graham and Mr. Carlington Burrell. If you're watching, shout outs to you guys. You guys have been guiding us very well throughout this competition. Thank you for all the coaching. Great. I mean, and I think that also goes to what Cleveland said. I mean, there's a whole team behind this, and I think there's also a common denominator here, where everybody, although we're from different countries, different cultures, different languages, different industries, but what I think what we all share is this passion to make a difference, to take climate action, right? And I would love to hear from all of you guys. I mean, where did it start? Where did it start for you personally, right? This journey. Where did you? How did it ignite inside of you this passion towards climate action? So let's start with Melanie. Tell us about your passion around climate change and climate action. I think, well, I live in Europe since 2015. And when I came here, I had the opportunity to personally, not only study about sustainable enterprises, but also prepare my thesis research around this from my 2 masters. And next to this, the ecosystem here, it's super strong. If you have ever been in Brussels, wow, they have events every day around different type of industries, but mostly focused on entrepreneurship. So I think I was already doing volunteer activities before coming to Belgium. But then when I was here in Europe, I realized that there is a way to make a business with social impact. And of course, this is linked to how to make a change around climate change. So my passion began from a long time ago, since I was a kid, while helping people around me. And then here was just, recalibrated based on the inputs that I receive in the European market. And this is how, this is how I, have this passion to solve the biggest issues in society and become also like, I am aware that we need to become more inclusive. People in Latin America, we have different realities. So differences in the gaps are huge, societal gaps. And that's how I feel that I can contribute to my country and the communities there. So, yeah. No, that's a great story. I think, I mean, that's where it all starts. So it's great to make a difference, and and that's something what you're addressing there, Melanie. Climate change is also a link to inclusion and to make a social impact. So yeah, I can fully understand that. So let's move to Juan. Tell us about your passion around climate impact.
So I guess that's I will try to be short. I think for me, this started several, like more than a decade ago, I would say. I mean, even when I'm an engineer, mechanical engineer, industrial as well, but mechanical is my passion. And I studied, renewable energies, back in university. By that time, I knew, what was happening. The technology is starting to be developed, but it's still, outrageously costly. So it doesn't really make sense still financially. I actually then worked 5 years in oil and gas as a field engineer. And as a field engineer, going to different locations around the world. I was in India, I was in Colombia, in Venezuela. And the common denominator was, as an engineer, always, sweating yourself in the field with such a huge amount of solar resource. And of course, all the energy was coming from burning fossil fuel, right? So I think, and we say, like, it's still done to me. Started to think, how come are we not, using this resource? And it is then, to me, I'm a proud Colombian, and I always say, like, this Colombia has a huge solar resource. There's definitely, opportunities there. So I decided, after a law was signed back in 2014 in Colombia, I said, this is the time. I decided to, quit my job, go and study a master's in sustainable energy at Calgary, in Canada, and 6 years ago. And I think that's where all started to line up. I knew I always wanted to come back and do something in Colombia. I had the opportunity to work there, managing a public investment fund for renewable energy for indigenous communities. I was even made an honorary member of an indigenous community because of the support I gave to them, making the first solar powered ice rink in Canada for an indigenous community. It all built, I mean, it wasn't certainly just a tipping point, but it's like a snowball that has been growing. And right now, I guess the biggest thing I have is the passion for renewable energy and the opportunity that the world has with renewables. So that is really one of the things that drives myself. And to be able to support the roller coaster of being an entrepreneur. Great, Juan. So you've been on the dark side and moved into the light. Yes. It's great to hear that. Uh, I think, yeah, it's a great story. It's a great pivot. I mean, if we talk about pivot on a personal level, that's a big one. So let's move to David. Tell us about your passion. Thank you very much. Well, as those of you who've heard our pitch yesterday, our passion for this project started in 2019, approximately, specifically in May of 2019. All of our team live in central cities in Mexico, and in that time there was like a great environmental emergency where you barely could see the building in front of you. So yeah, there were a lot of wildfires around the city, and the air was really, really, really bad. So that's when we started. Well, not when we started, but when we realized we have no much more time to start to solve this problem. And we realized there are many sectors that are unseen, or that are not given the importance that should be given, such as transportation. Uh, sure, there are a lot of solutions for transportation. We will have heard about them, but they many times they can be, like, expensive or not accessible for everyone. So basically, we realized we have to tackle this problem uh, from every sector in the economy. In this case, as I mentioned, we chose transportation. Uh, so yeah, that's when our passion started for this project. We wanted to make a difference, and we wanted to make this difference lasting. So basically, that's where our project was born. No, great, great, David. And I think you're touching on such an important issue there, and that is also that's again the social impact, right? Yes, we talk a lot about CO2 emissions, etc., and we talk about the planet, but it is directly linked to quality of life. Air pollution really affects, especially in urban areas, the quality of life.
So yeah, it goes down a couple of layers. So I love your story there, David. So let's move to Cleveland. What's your passion around climate? All right. Well, I've been very passionate about climate change and renewable energy since I was actually a small child. Because because even as a child, I like the idea of renewable energy. Harnessing energy from the natural resources, from the sun, the wind. I've really admired that. Because admittedly, I even used to watch some cartoons when I was a young child. I saw when persons had got these superpowers, they harness this power from nature, that's kind of what kind of got me into it, and then I came to growing up, coming to university, I did my degree in mathematics and a minor in engineering. So that kind of helped to enhance my knowledge about how or habits actually contribute to climate change. How there's certain things like air pollution and burning of fossil fuels would contribute to the global warming. And I'm saying, us here in the Caribbean, right? We live in a tropical climate. We're very abundant in natural resources, the sun, the wind. So why do we rely on burning fossil fuels rather than taking energy from the sun? But this makes a lot more sense, and it would be more beneficial to the environment. Yeah, no, in Cleveland, I myself have lived there for 10 years in the Caribbean, and I think I understand a little bit about how it is in the Caribbean. And in the Caribbean, you're always close to the sun, close to the sea, close to the wind. Right. So you're much more attached to this. So I can feel you there, and but I think it is also amazing what you guys did in turning this passion into such a very apt solution for Caribbean islands. I mean, it's such a beautiful but also vulnerable ecosystem. Love it. So, Fer, I'll hand it over to you. You probably have another burning question you would like to ask the teams here. Yeah, well, this is more about inspiration, maybe, but for all the ones that are watching now, that maybe are supporters from your startups, but also people that can be like, okay, what is Climate Launchpad, what it is in this competition, and what are we going to see today? What would you tell? I mean, I'm really curious because it is four different teams, four different ages, almost all of you. So that's really nice, but also different countries. So what would you tell for people in your country to say why going Climate Launchpad next year, next call? Melanie. I think I will say that people need to apply. This is a wonderful experience. They cannot hesitate when applying to this initiative. This is a great opportunity to fight against climate change while working with the best expert on a global level. So I will definitely, encourage people not only in Peru but all over the world, in Latin America, to be part of this challenge. Great answer. Juan. So yes, I would say don't doubt it. I mean, I know that sometimes filling applications for two different entrepreneurship programs. It sometimes it's not easy. Sometimes it takes time to properly do it. But I would say, I mean, it's just worth it. I mean, our experience here has been amazing. All the learning, all the networking, all the opportunity, showcasing, having feedback, which at the end of the day, as a startup, what you want to have is validation, feedback, customer validation, finding that product market fit. So definitely, I mean, that to me, it's a decision of don't doubt it. I mean, just go for it. Even sometimes in the applications, if you're not in, they give you some feedback of why you didn't make it. So that also already for you, it's part of how you build your startup as well. Applying to these programs
it also is it's a learning step, and all those things are at the end of the day what makes your product or solution really good, right? And a solution for the market. So I would say just go for it. I mean, we never really expected to be at this moment in a live talking to you guys, with having I don't know how many viewers online, then going to the global finals. For us, it's I mean, definitely worth it, and we really never expected it to have this opportunity when we failed and the application and we submitted our solution to the Climate Launchpad. So I would say just go for it. And this is what entrepreneurs have to do. Try, give it a try. Great. Yeah, you just have to go with it. David. That's actually a tough question, but after giving it a thought, it's a tough question because there are a lot of things to choose from, right? So after giving it a thought, I would say that the best thing of Climate Launchpad are the mentorships, are the master classes, because we know that clean tech can be a challenging field to work on right now, because there's not like all the attention given to all other industries. So it can be challenging to develop an idea in this field. However, with a great mentorship and with great master classes, you will be able to develop this idea, any idea that you have, and you will be able to, well, make sense of it, to create a business model, to create, revenue streams, and to, for example, validate your idea. So yeah, I would say the guidance is the most important part of Climate Launchpad, and yeah, basically, they helped us develop our idea. Great. It was a pleasure, David. And Cleveland. All right. So for future participants in my country, I would say Climate Launchpad is the place to be. For everyone who wants to change the world through clean energy, because even as David just mentioned, the clean energy is actually a challenging field, because right here, I've experienced a lot of people who don't even believe in climate change. And this competition, one of the great things about it is the master classes that we go through, the mentorship and the classes, because I remember even in the initial stages of the competition, they gave us this booklet about it. So I remember how they were giving this example about selling your idea, like what in 5 minutes. 5 minutes is the time we get to pitch. So yeah, I remember in the booklet they were giving this example. What if you were in an elevator with somebody? What could you sell your idea by the time they get out? Like this is one of the things I like about it. You don't have to explain it. It teaches you how to actually market, how to sell your idea within that a short period of time. So I would say Climate Launchpad is actually the place to be. Great. Thank you for being here with us in this discussion of green entrepreneurship. I know that you need to take a breath and be ready for what it is coming for. So we will see you in some minutes. But thank you for taking all this time for chatting with us. And we will let you go for making a quick rehearsal if you need to, but also to be prepared. So see you in the pitches. Thank you. Thank you, guys. Well, fair. It's we're getting closer to the final four. Yes. Only a couple of minutes to go. So, any expectations going into this? I think it's going to be a really good day because, for the ones, it's almost time for the juries to be present. So we will not speak about them. I think that they will do a great job. But I think this first difference is there is more time for questions. So normally we were really rushing in these 3 minutes, and sorry we couldn't have more time. I think here, first thing that I want to see is the questions that they are going to make, and even when they have more time and they know that, then how is going to be.
So are they more going to go tougher, or first a soft and then a tough question? I don't know. And the juries are already like a really tough jury member. So that's something that it is curious for me. And Yeah. from your side, Well, I think I've studied their profiles. I know most of the jury members. Let's say on one-on-one conversations, they can be tough. They can be tough. So I don't think they're gonna throw any softballs to these guys, to the teams. So yeah, it's a Saturday morning, but they better make sure they have their caffeine ready because they have to be on their toes. So yeah, I'm expecting a lot of this. I'm expecting a little bit of fireworks coming out of here. So we'll see how it goes. But yeah, I mean we're in the middle of the countdown now. So let's see if the teams can get ready in the next couple of minutes. And yeah, very excited. perfect. Yeah, I'm really excited too, and I think we will have a really nice Climate Launchpad regional final event with a really nice top four teams and a nice jury members. From Climate Week, from the organization, we are going to see one small video. So I think we are ready for seeing that video. Let me see. En el Grupo Comeva operamos por las 3 C: crecer, contribuir y cuidar, con nuestro modelo de sostenibilidad. Y desde la Fundación Comeva acompañamos a nuestros asociados en cada etapa de su vida empresarial, aportando al desarrollo sostenible de sus empresas a través del programa Mi Pyme Verde, con el que podrán hacer eco en el planeta e implementar cambios reales. Fundación Comeva, te acompañamos en cada etapa de tu vida empresarial. En el Grupo Co. Nice commercial. That was the little commercial coming in. Very good. Yeah, so I think we're doing the countdown till our jury members show up. And we're going to let them briefly introduce themselves. We have jury members from the region. We have jury members that have been working in climate change. They've been working in entrepreneurship at different levels: government level, multilateral level. So multilateral, I'm talking about development banks, etc. In academia, local organizations like chambers of commerce. They themselves are very entrepreneurial, so they themselves have been setting up different institutions, different businesses. So I think they're very well, they're very all round, and know what it is to be on the other side. Know what it is to be an entrepreneur. I think that's also a crucial one. And yeah, having also able to bring across this this message, and maybe it's also good that we mentioned the fact that Sony Pictures here in Latin America is supporting us in this respect as well. They see the value of our great competition, and yeah, we're very keen on supporting our event, especially the final four on the Saturday morning. I think, and we're very grateful for Sony to support us on this. It goes to show the let's say the journey of Climate Launchpad as a program from ClimateWeek in Europe. Here in Latin America, more and more people are looking at this as an avenue for entrepreneurs to get their message out, to get their product out, to connect with markets. And of course, it's great to have Sony here in Latin America support this. And of course, we're looking forward for next year's to receive their support again. I think it's a great partnership, and I have to say that's the same with what Climate Week Colombia has been doing here this whole week.
I think they had more than 60 hours of transmission, and we were able to have this little part in it. It's just great to see that we're part of this big global movement, and I think we see this also fair with the 4 teams that we have here, different countries in the region, and that makes it so strong. It's not like we shouldn't limit ourselves also to solutions that we find only in our own country. But yes, I think that is something that we should look at it globally in the region. I was already, when I heard David talking about his solutions in Mexico, and I already thought about conversations that we had with local government authorities in Colombia. I said, well, I mean, this could very well be a solution as well here in Colombia. So yeah, I think that makes it so strong. So fair. Just a couple of minutes. Are we ready? No, I think we are ready, and I really like to thank Alejandra. Alejandra, good morning. Good morning. Can everyone hear me okay? We can hear you loud and clear. Oh, great. Okay. Well, yes, really happy to be here. Thank you so much for this invitation and for this incredible event around Climate Week. I'm a long-standing fan of this type of initiative. I used to work in the government supporting the environmental agreements, and I was one of the negotiators for the SDGs representing the Colombian government, which was the proponent of the SDGs internationally. So I've also, like, for many years, supported different projects on conservation and environment supported by multilateral institutions like the World Bank and different, international cooperations from donor governments like Germany, Norway, and UK, and supported a large project for the Amazon that is one of the few around the world that is a payment for performance mechanism to reduce really the deforestation and compensate for the carbon emissions that are being conserved in the Amazon. So I love all of these things. Now that I am in Shark Tank, I'm very happy to represent kind of that green mindset among the investors and start to strengthen the dialogue around triple impact investing and the triple bottom line that is so important to really transform our world and our economy. So I'm very happy to share and listen to these initiatives. And it's amazing because when I look back over the years, when I began in this world, it was a very segmented world. You were either in banking and investment or you were like a biologist, right? And so it's actually a very, very positive moment. I think we have such a huge opportunity to combine, good business practices and environmental coherence and values. So I'm fully, now that I'm in Shark Tank, I'm fully supporting triple impact companies. I'm showing them as the way to go and the way to inspire a way forward for us, because I think we need inspiration, we need good stories, and we need to back, really good entrepreneurs who are willing to take that risk and bring innovation to this space. So thank you so much. And I'll be very listening to all of the pitches and offering my comments. So thank you. Thank you, Alejandra. We are honored to having you here. And yeah, thank you for the time. Our next jury member is Daniel Cesano. So please tell us, Daniel, he's coming up. Hi. Hi, Daniel.
So, well, first of all, thank you, Gideon, Job, and all the organization for the Climate Launchpad for basically inviting me here and be part of the jury. Well, my path has been a little bit not straight. I started in academia. I was really passionate about environmental science. I started. I did my, I'm Italian, so I did my graduate studies in Italy. Then I moved to Sweden. I did my PhD in Sweden. I finished my PhD in the US. I did my scholarship at Harvard. I was a professor at Columbia University for a while. And then, I wasn't satisfied because I needed some action. And then, I moved to the private sector. I started working in investment as well, working as a consultant for a number of different financial institutions on the private sector side, doing some investments in biofuels, in energy, carbon markets. But then I wasn't satisfied as well because I felt that I couldn't deliver the needs and the impact that really the world needs to have. So I moved to the NGO, and the NGO was a great experience. I worked for a little bit in London, and I moved to Brazil, where I started with this NGO. I started as a 14, 15 years program that I coordinated. It was called Adapta Certa in Brazil. I moved to Brazil, and where I'm actually currently residing, and basically I felt that it was a great experience, also working with NGOs, but then at the end of these 15 years cycles, we really felt together with my business partner that was a great opportunity to actually start a business based on all the knowledge that we had really capitalized on that. And then basically we started a company which is called Adapta, and I together I'm currently the CEO of Adapta. And then we went through acceleration process, among which the Climate Launchpad in 2019, which was a great experience. And now Adapta is at the end really of the Death Valley. We are keeping still our head outside the water, and actually is going up. We're going up really. So we're talking to investors, we're fundraising, we're attracting capital to the company, and we have we're negotiating. The company is mainstreaming climate regenerative agriculture in Latin America, in Brazil, but we're looking also to other markets, and we help the corporate sector achieve their sustainability goal by implementing this sort of thing. So I think it's and I think being an entrepreneur is a very difficult task. It's very challenging, especially at the beginning. And I think what you, Gideon, and all the group that is supporting you is doing is extremely essential, especially in Latin America, that doesn't maybe still has all the support that entrepreneurs require really to fly and to really implement their initiatives. So really I look forward for all these great innovations and great job that you're doing. Really the region really needs that. Thank you. Thank you, Daniele. Thank you. And then our last jury for today is Paola Franco. We are also honored for her to be here. Hi, Paola. Welcome. Hi, everybody. Hi, Gideon, Fer. Thank you, Alejandra. Nice to meet you, and Danielle. How you doing today? Doing great. Thank you very much. Paola, we're listening to all the jury members, so we would like to ask you also to do a little brief intro on yourself, who you are, your passion about climate, and where you are right now. Of course, thank you. Okay, first of all, thanks for inviting me, Gideon and Fer, to be part of this great jury. I am Paola Franco. I am the General Director of Foundation for Entrepreneurship, Impacta. This is an organization that was born as an initiative of
Océano University. You might all know. I don't know if Daniel or Alejandra know this university. I hope so. And this university is been promoting and positioning all the sustainability and sustainable entrepreneurship during the last years. And the foundation, for its part, is representing the professional management of Impacta Fund, or Fund Impacta. And the fund has a purpose of transformation and impact through the support of sustainable and entrepreneurs in early stage. Mainly categorized and now focus on environmental sustainability in the ecosystem of entrepreneurship. I have had a career for more than 10 years. I came from the Chamber of Commerce. That was my last job. I've been here just for a couple of months in being in this new role. And we have impact more than 2,000 entrepreneurs, supporting them in programs, incubation programs, acceleration programs, and enabling value connections with money, with capital investment. And I'm here like to be part of this jury, and of course to hear all these grateful and wonderful projects. And I wish all the participants and finalists great, very good luck in their pitches, in the final pitches. So thanks again for inviting me. I have like a noise. Do you hear me? Yes. Oh, okay. So I started hearing a noise there. So no, that's all that I have to say from my background, like a really brief background here. So thank you very much. Thank you, Paola. I don't know about you, Fer, but we're getting really close to the first pitch. So Yeah, let's see I where we think are. before that, just a quick recap, not only for our jury members, but also for all the ones that are watching. It is going to be the participants only have 5 minutes to pitch. If they pass that time, they are stopped, and you will have 5 minutes for questions. So including answers. So then it's 5 minutes. Let's make it count. Accurate and sharp questions. I think I'm expecting, and it will be on these top 4. And just know that they are the top 4 from the 21 participants that were yesterday, but those came from 81 before. So they are really already a selection of the selection of the participants, and you have already your scorecards ready. So that let me just see that it is working perfectly, so we can start the pitch. I just had a question, Fred, because I have the scorecard here, but it doesn't allow edition. It's only for seeing. So I sent you a request so that you could. I think that's solved. I think that's already solved. It's okay. Can you maybe refresh also for all the juries to see that they can? There is a tab with your name, and also the name of the startups that are going to pitch. So. Okay, I think, yes, now I can edit. Yes, thank you. Perfect. Then we are ready. Let's welcome the first startup, that it is called Rescue Lab. Hi, happy to be here again. Hi, Wayne. Great to having you here. Well, you know that. Please share your screen, and when we can see it, your time will start. All right. Okay, your time starts now. Help us end hunger by 2030. Food security is the world's top priority. Countries will need to keep their growing populations fed and do so more sustainably. However,
Droughts threaten that for our farmers, who, according to the Jamaica Information Service, suffer billions in losses yearly throughout dry times. In fact, the central parishes that account for 40% of Jamaica's domestic agricultural produce are the ones most severely affected. Good day. We are Rescue Labs, renewable energy solutions curing the environment, and we're on a mission to rescue our farmers by equipping them with our deep root atmospheric irrigation network, DRAIN. The deal is to supply DRAIN to hardware stores, supercenters, and farm and garden stores for the price of $195. Our beachhead market is 31,035 small farmers in Manchester and is valued at $4,189,725. In subsequent years, we expect to expand our supply to the entire Jamaica and finally to the Caribbean region by year 2030. Just imagine healthier crops, greater yields, and a more reliable source of water, unparalleled by traditional irrigation methods, where a lot of water evaporates before reaching the roots. DRAIN will solve the problem of water scarcity, all while saving farmers at least $4,000 every 5 years on water bills from the NWC. Say goodbye to water trucks too, keeping an extra $4,245.60 in our farmers' pockets for that same time. Now, what makes DRAIN so special? Besides operating on 100% renewable energy, it harvests water from the very air we breathe. DRAIN condenses water from the atmosphere by dehumidification using a Peltier system. This condensed water is stored in an underground chamber, which is then pumped to the roots of the plant. By tapping into this renewable atmospheric well, DRAIN's innovation holds the key to ending water scarcity for farmers. Surveys discovered that farmers lose hundreds of thousands of dollars due to droughts every year. These farmers all expressed interest in our product, as they believed that it would provide a source of water during their dry times, and would also save many of their crops. These farmers were also willing to pay between $150 to $200 for our product. Our key drivers for financials are the cost of the product, price of the product, and the number of products sold. In our 5th year of operation, we expect to have a market share of 3.8%, manufacturing our product at a cost of $91.81, selling at a price of $195, and therefore making a profit of $103.19 per product. By selling 27,000 products for the year, we'll make a total profit of $2,786,130 per annum. In addition to rescuing our farmers, our DRAIN system will also save the planet by lowering carbon emissions. The Canada Water Resources Journal suggests that pumping water through pipes for traditional irrigation contributes to 290 million metric tons of CO2 emissions yearly. Our product is operated using 100% renewable energy and therefore has the potential of decreasing carbon emissions by at least 74 million metric tons a year. Our team consists of myself, Wayne Hugh Robertson, Director of Marketing and Public Relations, our CEO, Cleveland Stewart, and finally, James Willey, Director of Operations and Product Development. Our dream is to provide farms across the Caribbean with a sustainable supply of water during dry times, as well as make at least $2 million by the year 2026. We are the renewable energy solutions curing the environment, Rescue Labs. Thank you. Thank you very much for your presentation, Wayne. Well, let's start with the questions. Alejandra. You are on mute, Alejandra. Sorry. Hi, Wayne and Stuart. I really thought the pitch was very interesting, very innovative, very creative. Have you thought of using this application for other uses, like, freshwater use? I think because a key issue around the world is that aquifers are depleting, and if you have this type of solution in drier areas, you're not depleting the aquifers, which are a very
big environmental concern down the road. So have you thought of using this in other applications? Oh, yes, of course we have. Yes, of course we have. Because the thing about this product, the condensation chamber there, it could be attached to any tank, it could be, you could have the water at your own disposal to be used. But in this particular model though, like this one it's used in an underground tank to actually be transported to the roots of the plants for farmers. But however, yes, it can be attached to any tank, in particular to the user's own catchment container. Very interesting. Thank you. Daniel? Great. I think I would really deep dive into the technology. I would be very interested to learn more about it works, because it sounds pretty innovative. I have one question. $195 per unit price may sound not like such a high value. However, it depends a lot on the lens size. So if you need to put one of these tools every 5 meters or every 100 meters, let's say every hectare, we're talking about areas here, then there is a big change in cost. So I would like to know what is the density per hectare of these equipments you need to put to actually be cost effective in terms of water and in terms of yields. Oh yes, thank you for that question, sir. So in terms of this product, well, one of these products, we measured it with a typical 1 acre farm. So one of our units, it could reach a span of 800 meters, which for a typical 1 acre farm, it would require 4 of these units to cover a typical 1 acre farm. Okay. Right. Thank you. Great. Paola? Yes, I have a question for you guys about the intellectual property about the technology. Like, have you done any of this to protect all the creative behind it? Well, we're currently working on this intellectual property, because right now, currently, we're in the prototyping stage. We've done the experimental prototype. We've done the proof of concept as to condensing water from the air. But however, after we've actually completed this prototype stage, that's when we plan to actually move on to the intellectual property stage, because we're currently working on this. Okay, that will be very important to like work in parallel through your process. Is there any other question from the juries that may have? I would like to ask in which environmental condition they would be most effective, because actually the areas that suffer the most are semi-arid and arid areas in Latin America. So, and while the humid areas are the ones that suffer the least. So I would like to know, it would be interesting to know where this technology would be most appropriate. And then, All right, thank you for that question again. So in terms of the dry areas, well, because this product is targeted to farmers, once the humidity is above 0%, it is capable of harnessing water. However, but because this product is targeted to farmers, because where there is a farm, where there's plants growing, there will always be humidity in the air. Okay. Perfect. Well, thank you very much. Time is up for Rescue Labs, and it is time for next company. That is very good. Let's invite Claire over. David, are you there? Yes. Hi. Good morning, everyone. David, good morning. Okay. So please share your screen with us. I'm ready.
Great. So we can see it. Okay, so I'll start now. Thank you. Your time starts now. Yes, go ahead. Good morning, everyone. My name is David Sanchez, co-founder of this project, and today I'm truly excited to present you one of our novel products, Clear City. We will have heard about the environmental emergency we're currently facing, caused by the emissions of greenhouse gases. This has even affected multinationals. In 2020 alone, the largest logistic companies in the US produced emissions with estimated costs in the billions of dollars. Clear City will mitigate Scope 1 and 3 emissions, specifically those related to road transportations, reducing the environmental impact of corporate fleets in an efficient and affordable way. With a 4-year contract of $1,640, organizations will have access to our solution, which consists of a mobile carbon sequestration system along with a monitoring software to keep track of the reductions made. Our total addressable market includes all road vehicles around the world. However, our beachhead market aims only at those owned by logistic and freight companies, as they are the ones with the greatest capacity to reduce the carbon footprint of their fleets. Altogether, the 6 largest logistic companies in the US own more than 700,000 land vehicles, winding up in emissions worth more than $1.8 billion and a commercial vehicle fleet with a year-on-year growth of 1.5% worldwide. Fleet owners will be able to save more than 60% of the expenses previously made on emissions reduction strategies. That's right, more than half of the money previously used on this type of strategies can now be used for the business while reducing the impact of their vehicles efficiently. Clear City is a bioreactor that contains microalgae, an organism 400 times more efficient at removing CO2 from the atmosphere than trees. Designed for road vehicles, its unobtrusive fitting will not alter their structure nor affect their normal operation, and its cost is significantly lower compared to current solutions. Therefore, our initial hypotheses were related to solutions used to mitigate or reduce emissions, the way that companies acquire said solutions, as well as how painful the problem is for them. More than 35 organizations within our industry of interest held meetings with our team and made us analyze our previous ideas. For example, we realized not all companies participate in emissions trading systems. Instead, they prefer to acquire technologies that help them fulfill their net zero goals quickly through venture capital funds, direct investment, or internal competitions. And we confirmed the importance of decreasing the impact of their vehicles and the broad room available to develop powerful solutions. To create long-term relationships with our customers and to increase switching costs, Clear City will be available on a 4-year contract of $1,640. Out of this, our profit will be of $195 per unit. We plan to capture 1% of the market, which is equivalent to more than 7,000 land vehicles. According to our forecast, we will get net incomes of nearly $350,000 per year, helping us achieve a valuation of more than $1 million by 2025. We're talking about offsetting more than 70% of the emissions produced by a heavy-duty vehicle driving 100,000 kilometers, cutting its impact from 21 tons of CO2 per year to only 6, a competitive result against the 7 tons emitted by an electric vehicle. We plan to open offices in California by 2025, helping us expand our business to the rest of the US and Canada. CLEAR is a multidisciplinary effort to reduce the impact of active sectors of the economy in carbon emissions. Thank you for joining us. Stay safe and have a wonderful day. David, thank you very much for your great pitch. Let's move to the questions and to the juries. Alejandra, please go ahead. Thank you. And David, it's very, very exciting. I think it's a very interesting solution. I used to work in green building and fostering green, and LEED certified buildings and trying to reduce the impact of that whole sector. And I believe, it's all intertwined with more sustainable cities and more just these types of innovations where it's in the same fleet of the truck is also the solution. And I believe it could be used for various applications as well in cities, on buildings, to make, like
as our green roofs and things like that, like this type of strategy to offset emissions at an urban major scale. I was wondering just about the actual artifact that you put on the truck. Is it something that has to be replaced ever so often, or how do you refurbish it once it's done? And that could that produce a secondary problem with the waste that is generated from these from these I don't know how to call it, kits or whatever. Of course, and yeah, that's a great question. Well, actually, our mission at Claire basically is to create these solutions in using the resources of nature, using respect as one of our core values, right? So basically, our units will need to be replaced every 4 years, of course, but we're using the most sustainable materials possible. We're using, for example, aluminum, so we could recycle it and create, these units that could be recycled and made into new units again and again. And yeah, that would be basically it. Mm-hmm. Okay, then I would think it would be important to measure that as well, like that secondary market, or what happens once that implement reaches its end of the term. What is the solution then? And to really try to bring it into like a circular economy approach and have that secondary use, and also to support being the applications in other industries, other sectors like green building. Of course. Thank you very much. Thank you, Alejandra. Daniele, please go ahead. Yeah, can you please explain how you're actually sequestering carbon? I didn't really get it. Could you please just go a little bit into the details on the physics of the carbon removal? Of course. Basically, we are using microalgae. So we plan to use the air currents generated by the truck or by the vehicle. So basically, when the air enters our bioreactor, the algae will go through a photosynthetic process, and it will absorb this carbon dioxide and other noxious gases, and it will transform them into oxygen. So basically what we're doing is transforming the CO2 into oxygen through a natural process of the microalgae. But don't you feel, what about all the toxic compounds in the emissions? Aren't they in a way altering the conditions for the algae to thrive? Because there are a lot of toxic compounds in the emissions, in the current emissions. No, and that's really a good question, Doctor. Thank you. We're using one breed of algae that is really resistant. So basically, this breed of algae is resistant to all kinds of temperatures, all types of weather, and of course, to many types of noxious substances. So we're using this type of algae precisely to resist the dangerous conditions of cities and to be resistant in different parts of the world. Okay, cool. Thank you. Thank you. Thank you, Daniele. Let's move over to Paola. Please, your question. Okay, thank you. First of all, David, congratulations. That's a very good and excellent project. I will have a question about what could be the biggest challenge of producing this equipment or technology to put in a big scale. Like if you will have a really large market, just tell me what do you think about this? I think one of our biggest, our main challenge as of right now will be finding our first customers, because, even if we have a well-defined value proposition, which is to help them achieve higher sales and to get more investors, because as we all know, investors and customers are getting more, how to say it, more tough on this type of strategies, right? Emission reduction strategies. We will have to get our first customers, because we're well aware that this is a new type of technology. And our second challenge to help us escalate our business
will be finding a supplier that allows us to increase our production capacity. So I would say those are our two biggest challenges as of now. Is that producer in or supplier in California? I heard about you guys going to settle there. Yes, we're thinking about looking for this supplier over there because of the strong carbon market and the strong environmental regulations that are well established in California. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, jury members. Fer, we're moving to the next candidate. Who's the next candidate? Oh, yes, it's the company CEO's Energy. Hello, everyone. Good morning. Hello, Juan. Good morning. Can you please share your screen? Can you see the screen? Yes, your time starts now. Okay. Hi, everyone. My name is Juan Pfeiffer. I am the founder and CEO of Sexto Energy, a Colombian solar fintech, bridging the financing barriers and truly unlocking the residential sector energy potential and helping the energy transition be a reality in Colombia and in Latin America. Before I start, I would like to remind us all that the residential sector accounts for more than 60% of the electric energy usage in the country. Therefore, there's not going to be any meaningful climate change impact if we don't consider this. And that is why our solution is targeting this market. Our deal is simple. We enable users to implement distributed energy resources such as solar systems with up to 100% financing and zero money down, empowering them to enjoy consistent, affordable, and decarbonized clean energy. In exchange, we receive a monthly payment of $25 to $40 per kilowatt per month during a 7 to 10 years contract. And on the installer side, we give them access to our platform to offer our financing solution, and for every referred customer, we charge a 3 to 5% commission fee. Out of a global $1,400 billion industry, the market potential for distributed energy resources in LATAM is about $140 billion, thanks to more than 600 million of users of electricity in the region. To achieve our dreams, we are targeting a beachhead market of approximately 72,000 users in Colombia with a market size of more than $80 million per year. Sales sits at the intersection of two major transformations that were accelerated by the pandemic, enabling consumers to go solar while helping solar installers focus on their core business. In a nutshell, to consumers, we enable them to start enjoying all the benefits that we know of distributed clean energy with immediate net savings of up to 30% and zero money down. And for installers, we help them reduce more than 90% opportunity loss in sales due to a lack of financing options while reducing their wasted time in non-value-added activities such as lengthy quoting processes, finding financing for their clients, or serving unqualified leads. Our platform, a fully digitized, seamless end-to-end process. We qualify our leads, we perform an energy assessment, we assess the credit risk, and we offer a financing plan. Once the contracts are signed, we connect them with our installation partner. Our mobile platform allows our clients to know the status of the process all the way. And once the system is active, they will have 24/7 energy monitoring with a one-click payment button for the monthly installments. Sales is unique as we are the sole providers of solar loans to homeowners or personas naturales with a proprietary scoring model and an end-to-end energy platform. And for installers, we are the sole providers of POS financing with digital tools tailored to the local conditions that expedite their sales process. Our customer discovery focused on three main topics: the customer technology awareness, the upfront capital availability, and the value of customized service. We first confirmed our own past experience where more than 90% of the leads are lost due to the upfront capital requirements and the lack of financing options. We also confirmed there are no currently green financing solutions in the country to homeowners, personas naturales, that want to go solar. And in terms of technology awareness, we realized that as a new industry in the country, we have to correct a lot of misbeliefs and the paradigm that solar is too expensive and not affordable.
In 2024, we aim to have around 21,000 customers, representing more than $25 million in net profits per year. To achieve this, the key drivers we are focusing on are on three topics. On the financial side, of course, the cost of capital both for borrowing and lending. On the technical side, the cost of the kilowatt installed. And on the commercial side, of course, our ability to growth. Based on the grid emissions factors in the country, in 2024, we aim to reduce more than 77,000 tons of CO2 per year, which is a reduction of more than 2% of the total emissions of the entire residential sector, and equivalent to more than 15,000 cars off the street. Our founding team is a diverse, talented, interdisciplinary executive team with more than 25 years of combined experience in the energy industry, proven leadership skills, and a successful track record both in national and international corporations in the public and in the private sector. We welcome you to come on board and support us to unlock the residential energy potential in Colombia and LATAM, para que todos podamos brillar con luz propia. Thank you, Juan. Thank you for your pitch. Alejandra? Sure. Thank you, Juan. Congratulations. I think it's an amazing idea. I have to say I'm a client personally because when I did my house where I am today, I put a solar panel on the roof and looking for, for more environmental sustainability and also the reduction of costs in the long run. And yes, I did have to put that investment up front. And I know it is a big decision for homeowners. So I completely agree with your diagnostic of the market and also the market potential. I have a question is that I believe these are high capital intensive decisions, right? And for you as a company, it means you're going to have to be financing long-term many homeowners. You're basically also kind of like a finance company and that's going to be the key to your success. How do you want to obtain, how much capital would you need in order to be able to deploy this at scale? And how would you obtain it? And I believe that's kind of a key issue for you going forward in order to be able to grow. Thanks, Alejandra, and I'm glad you have a house with solar panels, and indeed that you went through the experience. Definitely, that's key, the challenge. So what we are aiming with SEOs is we're trying to improve a process of a capital light model. So to have internally like a solar fintech, our own capital, and once we have several pools of assets, right? We can actually sell those debts to bigger banks, right? That's part of what internal process that we are already doing, trying to find venture debt and venture capital to have that capital light model. And once we have pool of depending on the type of credit risk of the clients, we can actually start selling those pool of debt to those banks. That's part of, but definitely that's the biggest challenge. So definitely raising that initial capital to be able to finance this as a solar fintech. That's the biggest challenge, definitely. And have you quantified how much that could be, like in? Certainly, yes. So as you can see, our expectations are that by 2030 there's more than 500 megawatts installed, which is equivalent to more than, I guess, 500 millions of dollars with the current pricing. Of course, we are targeting with 2023 to have a pilot scale of around 5 megawatts, which is roughly $5 million, which right now actually we're currently starting an investment round where we are seeking 1.5 in equity and a venture debt commitment of around $4 to $5 million to finance that. Yeah, and we are already the good thing is that based on this and the pivoting, of course, of our company is that we already started conversations with banks, and certainly they see the potential, but at the end of the day, they have to they don't have the technical expertise for this type of assets. So once we actually have those pools, they are keen to buy those debt right in pools, right? So that is part of our ongoing work currently. Well, yeah. Good luck and thank you. Great pitch. Thank you. Great questions. Daniel.
Well, great. Thank you very much, Juan. I think this is a great idea because we see the expansion of solar now is going to countrysides, a very large scale, 20 megawatts, 30 megawatts, occupying land, being, occupying farmlands, and that's really not feasible. So, the residential and commercial market are not really looked, the building are not really looked at as an interesting business opportunity, and we need company like that to do that. However, when one of the biggest challenges for implementing these sort of systems in commercial and residential buildings is because, for example, if you go in a city, you probably have structures on the rooftops that are not adequate for solar systems and need to, some sort of structural work to be done. And that's an additional work that has to be paid by the building. That's number one question. So on top of the solar system, you have a cost of infrastructure adequation for that sort of structure. So who is going to cover the cost? Are you going to cover the cost? Number one question. Second question, when you have a building, you like a residential building, maybe you have 40, 50, 60 families in the building, and you basically have, depending on the building rule, 100% they need to, or maybe more than 50%, depending on the building rule, they need to go and approve the project. And this is a big challenge, because then ultimately it's just a small fraction of the total buildings that, you're just going to agree on that. Also because if you see the size and the area of the building, usually just cover a small percentage of the energy that is consumed by the building. So how do you? What is your exactly target? The building targets, your building targets for this sort of projects. I mean, do you have you were talking about the beachhead, but your beachhead market is exactly what type of buildings or what type of construction are you looking forward to enter the market, considering all these challenges? Thanks, Daniel. And yes, I think with this, I hope to answer both of the questions. So yes, definitely on the technical side, as part of the energy assessment, we have to analyze the structure, right? And that is why we are actually focusing, answer your question, in the residential sector, which means single family houses, which are actually right now at a certain percentage of the buildings, and also are increasing because of the pandemic, right? That a lot of people is going into more urban the rural areas to live there. So we are specifically focusing on the residential building sites, which, I mean, we know, of course, not every house will have issues. I mean, if there's part of the energy assessment is that if we have to do like a structural assessment or rework, that will be on a case-by-case analysis, and we will actually define if we actually finance that project or not. So that we are focusing on the residential side. On the commercial side, definitely, and that's why we are actually not looking at the commercial side, because commercial projects are certainly, you have 6 months of engineering work of a lot of these things, and which of course make it not as often. So that's why also we are focusing on the residential. There's already commercial companies doing on the commercial side. And in terms of your second question, which is focused on the multifamily dwellings, which is 20 or 30 or 10 apartments, we are actually also focusing on that based on in Colombia and in South America, mostly like buildings, residential buildings have a flat roof of concrete, right? And what we are doing is using that flat roof space for what we call the common areas, which is still a significant amount of expenses of the entire, condominium or management fee. Sometimes it's the second or the third more expensive item in terms of cost. And so we actually are also pioneers. We signed the first long-term contract with a propiedad horizontal, that is a residential strata in Colombia, for 15 years to cover 100% of the cost of the energy of the common areas of that. So that in that case, because it's not benefiting one or the other, is actually benefiting the entire propiedad horizontal. It's easier for them to take that decision. So, and that's what we also have been focusing on the residential side of things. Cool. Thank you. Thank you.
Great question and answers, actually. Paola. Okay, thank you. Congratulations, Juan. First, I would like to invite you to that we keep talking after this event, and make you part of the potential investment that we are looking for in our fund. So I have two questions for you. In order that you are connecting the installers and the market, the potential clients, what have you explored about insurance, like an insurance company that will like help you with this, maybe for a damage or an accident or a non-compliance that, I don't know, have you explored this? And the second one is about your service for maintenance. No, you have a client, maybe will pass 3 years or a year. Have you think about the maintenance, like service for this? Like I didn't hear anything of this in your pitch. Okay, thanks, Paola, and thank you very much for the invitation. So yes, and adding to the first challenge, which was Alejandra asked, is the money, right? Trying to raise the money. The second biggest challenge is, of course, what we have been asked by different potential investors or financiers is the warranties, the commitment. So we already explored. So for every finance solution, we have three types of. One is insurance, depending if it's an employee, it's the unemployment insurance. We cover 6 months. Then on the second is of course, the life insurance, such as any typical financing product, and we also have the riesgo póliza insurance, which covers the assets in case there's any issues, right? Depending on the profile of the client, we can also secure the assets through a garantía mobiliaria, but it also depends on who the client is. So I hope that helps to answer your question, which of course is a risk, the on payment of the financing, but also on the other side is in the beachhead market that we are focused on, the reporting and the scoring. If they fail a payment is very important for this type of clients, right? So if they fail a payment, first of all, they don't have incentive, because if they fail a payment, we stop the system, they automatically start paying more in energy, right? So they don't have that incentive, and in case something happens, I mean, you still have those mitigation measures of credit agency reporting for that purpose. And for the second question, in terms of the maintenance, definitely part of our energy platform is we keep track of how the system is performing, and we have internal alarms and warnings if the system is not producing the energy that is supposed to produce at the end of the day. And so we actually we catch if the system is not working properly, even before probably the client acknowledges that. So that is part. And of course, for the maintenance, if there's actually maintenance work that needs to be done, it's also the installers. We give them the order, and they go and do any maintenance that is required. So as part of those systems, we keep, because at the end of the day, it's a system, it's an asset that if it doesn't perform, our clients won't be keen on keeping paying the financing, right? So we are the first ones to make sure that asset is performing, because otherwise, indirectly, we take that risk. Perfect. Okay. Thanks. Then it's time for our next competitor. Thank you very much, Sales Energy. Let's invite Viajero Market. Melanie, are you there? Yes, I'm here. Good morning, good afternoon, everybody. Thank you. Please share your screen with us. I am already sharing. There you go. And I'm going to hit play. Hi, everybody. I'm Sergio Casquero, founder of Viajero Market. The Peruvian Amazon is the second largest portion of the Amazon rainforest in the world. It's one of the most biodiverse areas on the planet, making it the perfect place as a touristic destination. However, the local entrepreneurs lack the means and know-how to promote themselves and the Amazon beauty, which makes their visibility and presence in the competitive travel industry close to none. That's the reason we present Viajero Market, a virtual platform that helps travelers plan their trip to the most unique Amazonian destinations in less than 15 minutes while making a positive impact in the local communities. Viajero Market bridges the gap and connects the global market of travelers with the Amazonian entrepreneurs via an app. The travelers can easily find all the available Amazonian destinations in one central place.
Unlike traditional business, Viajero Market engaged itself to promote and work directly with the local communities in order to create a more inclusive and sustainable entrepreneurial ecosystem. In exchange for having access to all of these unique options, our viajeros will pay a 4% fee based on the total trip purchase value, which in the example on the slide corresponds to $5. Our beachhead market are Peruvian viajeros from 30 to 50 years old from developed cities, representing a group of around 19,000 people, in total spending about $700,000 per year. They have a tendency to travel 2 times per year within the country for doing tourism. Financially, they are doing well and are willing to explore the Amazonian region if more information is available. The next segment will be the entire LATAM continent by 2024. And finally, by 2026, we aim for Viajero Market to be used globally for a value of $11 million. We solve 2 important pain points: the time spent to planning the trip and the final price of the tour package. Via Viajero Market, the customer will be able to plan the trip up to 8 times faster. This is possible because we centralize all the required travel information in a user-friendly way. On top of that, the range of options to choose from will be doubled compared to other apps, and this allows to reduce final price in 21%. Our product includes a user-friendly mobile app where our viajeros will find all the information needed to plan the trip, all within 15 minutes. They will be able to view the stories and profiles of the local entrepreneurs that they are supporting, so they are directly linked to the impact they are making. Our team is proud to share that we have established a partnership with 3 different tourist companies in Madre de Dios. And finally, we believe the product can be easily scaled and applied to other regions and markets. We interviewed 32 frequent Peruvian travelers and 5 local Amazonian entrepreneurs, and the Facebook advertisements was published during 3 days across the LATAM, US, and Europe markets. Based on the interviews, we learned that indeed, 84% would like to travel to the Amazon, but the majority does not have an easy overview of the possibilities. And almost half of the people is willing to pay something extra via the app to get a unique experience in return. Our financials show that the Viajero Market can be self-sustainable and profitable. Our key elements are the net price per product, which is $5, a market share of 10% at the 5-year, and an average 1.5 products per deal. The numbers we can see on the slide represent year 5, and by targeting a market share of 10%, Viajero Market can make a profit of $851 to $190. Unlike traditional business, Viajero Market supports the development and growth of the Amazonian entrepreneurial sector and local economy. Due to the reduction in the time of use of different electronic devices, we can save 9.79 tons of CO2 emissions per year. Viajero Market wants to create 5,000 fair jobs by 2026, resulting in 250 new sustainable business with a yearly contribution of $24 million to the local Amazonian economy. This is our team: Mara Muñoz, our operation managers, Melanie Medina, our sales and product manager, and myself, Sergio Casquero, 10 years of experience in leading teams and developing entrepreneurial business. Our dream is to improve the Peruvian Amazonian economy and conditions for the local people. Our target is to increase the number of available destinations and expand the geographical scope in 7 regions by 2026. Thank you very much. Melanie, thank you for sharing the pitch. Let's move to the jury. Alejandra, please, your questions. Thank you. I'm a fan of the Amazon. I worked for years structuring projects for conservation in the Amazon called Visión Amazonía here in Colombia. And I understand the deep challenges the region faces and the need to generate sustainable alternatives while also conserving. So I know it's a delicate balance. I had a question related more to the triple impact of this opportunity, because I understand the potential of taking more tourists to the region of the Amazon, but I also believe it's a delicate ecosystem, and what I believe would give a real strength to this proposal
on the ground is that it would combine with like volunteer type activities of conservation, or generate productive alliances with local producers of different fruits, or non-forest services, or sustainable agriculture. So I would want to know a bit more, what more do you plan, more than the app and the kind of the user phase, if there is also a thought of developing more of a solid triple impact model with the local communities. We can't hear you. Like I was saying, thank you very much for the question and for the inputs. I really like the idea of working with volunteers and also protecting our Amazon, because the Amazon is from everyone. It belongs to everyone. Well, I think, our solution, it's really not only fighting against the CO2 emissions, it's also, like you mentioned it, the Amazonian region face a huge challenge related to logging activities and other extractive mining sector activities. So somehow we are connecting, the sustainable impact that we create by moving the entrepreneurs, from or people working in these activities to the entrepreneurial sector, the sustainable entrepreneurial sector. This is our first stage, and with that, it's somehow we contribute to to cope and help the communities and the ecosystem to cope with the climate change effects. Now, in the future, definitely it's something that we want to explore, and we need to enrich our proposal probably with the inputs that you just provide. But I think the advantage that we have is that we have an incubator, a Peruvian social incubator is the name of our side business. And what can we do? It's train the entrepreneurs on how to manage their business in a more sustainable way, taking care of their ecosystem, the Amazonian ecosystem, while they are providing these touristic services. So I think there is a way to do it for us, and I would love to sit with my team and explore a bit further. So thank you. Thank you, Melanie. And I think it would also provide a competitive advantage, because there are other operators out there. Even Airbnb today has changed the world, and now you can go anywhere with Airbnb. So like there are many other types of competitors out there offering similar things. So I think this could strengthen it in a deeper way to generate a real community and like a more of an impact model. Absolutely. Thank you. Thank you. Thank you for the questions. Daniele, please go ahead. Well, great. Thank you, Melanie, for the pitch is a great thing. Well, in my other position, I'm actually a consultant to the Inter-American Development Bank. I'm helping the IDB investing in the region, and the IDB is and be involved in a few projects, and the IDB is actually committing $1 billion to be investing in the Amazon. So, and I think it's a great to try to find really business solution to do this sort of protection of this sort of very important biomes that is actually in a way controlling and regularizing, let's say, the climate in the whole region. One thing that through a few projects that I've been working with the IB, for example, there are eco-tourist companies that are very specialized in the Amazon, are specialized in Peru. Like we've been working in Peru with Explorandes, for example, which is the leading sustainable tourism sort of company, and there are many others. So my first question is, are you looking also as a B2B sort of approach, where you're actually helping sustainable tourism companies to basically improve their efficiency, through which people are actually able to book this sort of destination? Number one question. The second question is, when we look today in the Amazon and all the businesses that
well, we're looking, through IDB and through also my adapter work. There is a very strong demand and focus on income sharing. So basically, there is a company that is making money out of some business that happens in Amazon, but then there is a lot of interest in trying to find sustainable business model where I make money, but also the community make money. Are you considering this sort of business approach as well? Yes. So to answer your first question, it's that I think we are not yet exploring the idea of doing a B2B approach. We're currently working mostly with entrepreneurs and connecting them as a first stage, connecting them with the customers because they are not in the map. They basically do not exist there. So this is a way for us to, to make them, to put them in a map, but also make their business, continue growing and contribute to the local economy. Now, for the income sharing approach, I think this is definitely something that we are already incorporating, even in in the incubator or in our business. We always consider not impacting economically our entrepreneur, but also like if there is an opportunity to make revenue, they are part of our business model, right? So this is definitely something that the Viajero market wants to accomplish when it's further established in the market. Okay, great. One additional thing, the IDB is launching what is called Leticia platform. A colleague of mine is actually organized the whole thing, and it's a platform that is linking investors to businesses with a strong social and economic impact. So eventually I can link you to that initiative if you want to. That would be amazing. Thank you. Okay, no problem. Thank you, Daniele. Paola, your questions, please. Okay, thank you, Melanie, and congratulations for that project. I would like to ask you just more as a curiosity, just thinking about the experience of the tourist that goes to the Amazonia, like how will be like all the internet connection, like like through some, I know some areas that are not like very good connected, so I don't know, have you thought about this? Because I know the app is like your first, of course, like tool for the people. And also I would like to introduce you to, I don't know if you know Amazonia Emprende. He's Julian, an entrepreneur in Colombia, and he's been working a lot with a lot of communities in the Amazona area, Colombian area, and maybe he will be like, I don't know, a really good person to talk and validate what your project, or to see what synergies you can do with him. Thank you, everybody. This has been so nice. So thank you for helping us to make it stronger, our business model. To answer your question, yes, indeed, you are correct. The internet connection, it's complicated in these areas, in these sectors, in these regions. I'm sorry, but nevertheless, we have found ways to cope with this. So the entrepreneurs in these regions, they are used to work with cell phones. So this is a way to cope with the internet connection. In case they have to provide more information about their services or connect with the clients. I don't know if the question was focusing on that direction, but this is how we're going to cope. Now, next to this, I think what we could do is work with the local stakeholders, and this is something that we're already currently doing thanks to the incubator that we run. It's that propose them based on our business model that there is a need to improve the internet connection around these areas. So thank you for bringing this up. I think it's something that we need to tackle and work together as well with the local authorities. Thank you, Melanie, for your pitch and answering all the questions of the jury members. We're now at the end of the pitching block, which means that the jury members are going to convene and see what the scoring is, and then
Fer and myself will reflect a little bit on what has been happening here. I thought, Fer, it was quite amazing, and also great questions. What did you see? I think I see great pitches. I think all of them were really nice, and well, and the questions were really tough questions for all of them, but also really inspiring and really going deep, let's say, into the business models, into the startups. We need to make an announcement. This time was the time for vote of the public from yesterday. So when the 21 startups were pitching yesterday, there was a link for making a vote and getting all these supports from the audience. But at the end, we have some technical issues. We couldn't register some of the votes, and then we will have some struggle. So we regret, and we will for next year improve our voting system. But because we cannot count all of them, we cannot give a prize for it. So we receive a lot of complaints via Facebook and other platforms saying my vote is not registered. And well, it's really sad because there were a lot of participations. It was in total more than 3,000 votes that we have from, of course, from all the different startups. So thanks, it's really really recognition from all the audience from yesterday. I also believe that yesterday was the day that has more views on ClimateWeek. So then I think we are getting track, let's say, on green entrepreneurship. And well, then it's being said that we don't have a prize for the vote of the winner. But I would like to know, and now it's I think the other way around, a question for Alejandra, for Daniel, and for Paola, kind of a feedback of you have seen the top 4. So which is your reflection on the competition and this type of events, Alejandra? I'm not so clear what your question is about. Like regarding the finals, like what thoughts are on the pitches, or on this type of program? in both. Which was your feedback from the startups that you see that you were qualifying, and the overall program? So which type of the competition for green entrepreneurship? Well, I think, very positively surprised. I felt the quality of the pitches of these finalists was very good. I compared to other events and the entrepreneurs that we've seen in Shark Tank come up and present. I believe they have thought about the numbers. They have solid cases, and some are very innovative. They are actually, quite innovative in fostering solutions. I think 5 minutes is not enough, because each of these is a world, it's a whole industry that you have to understand. You have to, it's hard to understand if they think about market share, like how to really calculate that, and also to really get a chance to look at the numbers. So perhaps I would, in terms of feedback, maybe I would suggest that if you have like a model or some type of appendix that we can look over, like the numbers and the valuation, that might be good in order to like have more clarity as to what is the feedback, right? And the input that we can give as judges. That would be like my suggestion. But I believe that the quality and the innovation of the 4 finalists is very strong. I believe that, there were better, there were some that were better, that seemed to be a better, well-rounded team, and that seemed more feasible in terms of how, that being able to go to market and look for investors and take it to the next level. So, and it's also just very encouraging that this is happening now in the world, and that these types of events are generating so much interest.
when I was in finance many years ago, this type of business was not even considered. You know, when I was in Wall Street, like learning how to invest many years ago, there were this, you know, the dream was to have this type of businesses and for them to actually be viable in the economy. So I think it's really important that these type of programs continue and that are being provided support, and like Fondo Impacta, you know, and like to try to generate more alliances with like providers of capital and with investors, and maybe a pool of, you know, of potential investments in order to take it to a level that can actually help these entrepreneurs. So I see a lot of potential to keep developing those alliances and bring in more of the capital, bring the banks, you know, and try to look to kind of close the gap between the entrepreneur and the access to capital. So those are my thoughts. Thank you very much. It was great to participate. Thank you, and we will definitely take your feedback into account for next year. We will prepare better in that sense for U.S. juries to have more information about the teams, but also well, it's part of the methodology that they need to put everything on 5-minute speech. So that is part of the challenge for them as well. Daniel, your feedback from the top 4 and for the competition. I think it was great, and if you look at the big pictures, you know, there was 50% were services. You know, one was focused on an app for the Amazon, and the other one is the solar. You know, it's basically 2 services, and 2 are 2 products. And if you look at them, the other 2 is a consolidation of an existing business, which is, you know, using an app for organizing trips to the Amazon. That's a consolidation of an existing business, but applied to, you know, the carbon, you know, environmental market. And the other one is using solar energy, which is a consolidated business, but just try to look it in a different way. While the other one, there were 2 innovations. So it was very interesting. So you have service and products, innovation and consolidation in the 4 things, which is actually the market trend that I'm looking at today, really in the business. So and then, you know, and then I think is very important that we have an acceleration process that are not only focusing on the development of your products, because the development of products it takes a long time. It's a very long time. Ultimately, we need that, but what we need as well is to accelerate services that are using consolidated products and scale them up. And I think this is what is one of the biggest opportunity is really trying to also foster and support those business models, those services that can scale up existing opportunity. You know, well, for example, I didn't hear anything about traction on these companies. I don't know if any of them have had some sort of traction, or these are only lab sort of ideas. They're coming out of, you know, just, you know, innovation that haven't been able to do any deal. From an IDB lab perspective, we would invest a minimum, like, you know, well, $1 million to $3, $4 million. So they wouldn't be qualified, for example, for structured funds like this. But you know, maybe if they would qualify with some traction for some seed funding, basically, or angel investment in a way. But I think it would be important, and that's the big challenge that entrepreneurs today have. And now I'm talking from my own experience, because we went through that through Adapta,
It's just getting the right momentum at the beginning is very hard. It requires a lot of energy and it requires a lot of luck in a way. Some luck. You need to find the right people at the right moment. They're just gonna write you a check. They're gonna sign you a contract, and they're ready to embrace the journey together with you. And I think is a great well, I have great admiration to all these entrepreneurs because I know how hard it is really to make it happen. Thanks. Yeah, wise words. All have you share with us. Thank you for that, Daniela. And Paola? Thank you, Fer. First of all, I would like to congratulate all the participants. I really like the pitches, and I can see a really hard work that all the Climate Launchpad team has done with you guys. Like a really structured pitch. Like all the things that the dimension of the market. I would really like to know more about the team. Like that, I agree with Alejandra and with Daniela about the traction. I think that's very important to get more deep in the pitches in other maybe event. I think the initiatives have a very interesting potential, really. But it is very necessary to determine who else is doing what you guys are doing. Like who else is around the same maybe market or doing the same, applying the same technology. So that would be nice to know it too, like just to be able to have more like a scope and maybe do some allied or alliance with this kind of entrepreneurs or maybe big companies that are already thinking about these solutions. I think like, I don't know, as I say, like it's very important to talk about the team, like because there is actually like a criteria in the in the sheet that we were like filling out that asks about the skills and all the management like potential around these ideas. So for next time, I would like to hear more. And as I say to some of you, like please contact me. I don't know, like maybe through Gideon or Fer. I would like to talk with some of you and to explore some ideas and connections that we can do for you around investment. So because we are in early stage investment. So congrats to everyone, and thank you to Alejandra and Danielle. It's a pleasure to share with you as a jury. Thank you. Yeah, Paula, let's talk. I think this is part of the things of Climate Launch, but to bring this entrepreneurial ecosystem in the LATAM region more tightened and to really boost the platform, this incubation system, and also the acceleration that it is next phase. So yeah, thank you all for being here and for the time as well. Gideon, I believe we are ready for the winners. I think our jury members have decided. I think we are. And let me put this in a little bit of context. And that goes also back to the different comments we received just now from our dear jury members. The Climate Launchpad competition in itself is a ideation program, right? So in that context, most of the what we try to do through this competition is take this great idea, this innovation, service, product, whatever, and try to put this into some sort of a business model, right? And this whole transformation, pivoting, or whatever those teams are experiencing is exactly what this competition is about. And then next step after this, of course, after the ideation phase, a number of them will roll into an acceleration program. So Climate Kick over the past 8 years, since 2013, 14, have been developing these different tools. We've been bringing those to Latin America. And that also connects to the different prizes that we have
here today for the runner-up and the winner. So before we get to that, I'd like to explain a little bit about those prizes, because they try to fit into keep supporting those teams on their journey, and really make them connect to what's going on. Last comment on what Paola was referring to, markets, etc. The cool thing is that the teams that are now going to the global finals, they will find themselves amongst the best of the best in the world. You will see a number of these ideas pop up in different regions, but also in different formats. And that is, I think, very interesting about this competition. Yes, we are addressing a global challenge, like climate change, but every jurisdiction, I would say every country or region, comes up with its own solutions because the context is different. And even if you have a similar product, and I remember a competitor from Colombia that had a solution with black soldier flies. And then I happened to be talking to people in Morocco, and they also had black soldier flies as a solution. Still, the context made a lot of difference. So without further ado, let's go to the prizes. The prizes that we have, first of all of these people are going to the global final. So that already that make them winners by themselves. But the runner-up and the number one, the winner for today, are going to be included in our Climb Accelerator program. So we already have worked on a Climb Accelerator program here in Colombia. This will go will branch out into the region as of 2022. So for both the runner-up and the winner, there will be a spot in our Climb Accelerator program. So we're of course very excited to have them join this program. It will launch early 2022, so it's almost you get a couple of months to prepare yourself for that event and continue the journey. And then the number one, the winner today, will get an innovation voucher. So what does that mean? We will award the winner of today an innovation voucher for a value of $2,500. And it basically contains an additional training. We will help them further develop their technology or their product or their service in order to take it to the next level, in order to address all those pain points that were brought forward to by the jury members, for example, today, and get the specialists in place, get the people that want to work with them and that really know the industry, that really know how you can take that product to the next level. So those are the prizes. And now the honor is bestowed on myself, so to announce the runner-up. So the runner-up of today's competition, the Climate Launchpad 2021 regional finals, the runner-up for this year is Claire. Everybody can see it on the screen, hopefully. So let's give a big hand to Claire. So Claire was the amazing idea. Thank you very much, everyone. So there we go. Thank you very much, David. So your thoughts, being the runner-up here in Latin America, how does that feel? Well, I'm truly excited to have won the runner-up position in this competition, and it's just an honor to be named one of the best projects here in Latin America. It has taken a lot of effort from our team as a whole, and yeah, I think it's great, and thank you very much for the opportunity. Thank you very much, David. So we're moving on to the winner. Everybody's waiting in anticipation for who's the winner for this 2021 competition. So the winner this year's competition
has been announced by, I think, by unison by all the jury members, and it is CEOS Energy. CEOS Energy, Juan, good morning. How does this feel? Thank you, everyone. Thank you. It's wow. It's surprising. I'm very happy, as you can see. I guess a lot of effort has been put into this, and having this recognition really, I guess, keeps motivating us to pursuing what we want. And really, thank you very much. This is definitely something, one of the biggest achievements in my life, I think. So thank you very much. Juan, thank you very much. Also want to reach out to Wayne here from Rescue Labs. They also came in honorably in the third position. So thank you for joining. And also congratulations to you guys, because I mean, it is an amazing ride. It is amazing accomplishment. Thank you. Very good. So I think, Fair, this brings us to the end of our competition. Yes, I think for not only for the participants, but also for the national leads in all the countries that we, well, at least in Latin America region, there were 7, has been a lot of hard work months, and this is a really nice outcome. Congratulations to all the participants. You are really great teams with really great innovations and startups. I think that the future is yours, and we just have one guest more for the final awards. That it is Job Bloom. I don't know if we have already Job to make the closure. Let me get Job. Okay. In the meantime, well, Job is it's coming. I think it's congratulations. I have been honored to be the national lead from Mexico, but also one of the organizers for these regional finals, and we definitely have learned plenty of information from different technologies, from different points of view. So it was really reaching for us to be organizers and to see all the participation, but also all the transformations. Job is here. Please make us the honors for the farewell words. Thank you so much. It was a great show again. So compliments to everyone. Thank you also again for all the jury members being part of this adventures, this road ahead together for a sustainable future. It's really like something that is now really picking up in the region as well. You know, I think we will have lots of actions in the years to come. I think this is only the startup phase, also for the entire industry in the circular economy, in clean tech innovation, in sustainable entrepreneurship. Compliments to the teams. It was amazing, all the pitches again. Wish you all the best for the global finals. Let's all hope that we can get also there a good success with the teams, you know, that we can make it at least to the top 3. Some of you, you know, that and then also going into the global accelerator. As Gideon probably also already said, we also aiming to set up like the climate accelerator for the region next year. So you are very much invited. So very much looking forward to go this journey ahead, and good luck with everything. And the best way to predict the future is to create it. So a lot of success to all of you. Thanks. Well, with that words, there is a closure. So until next year, and thank you everybody, participants and jury members. Nou, lekker.
Around the year 2030, 10 years, 259 days, and 10 hours away from now, we will be in a position where we set off an irreversible chain reaction that will most likely lead to the end of our civilization as we know it. En la Conferencia del Clima celebrada en París en diciembre de 2015, 195 países acordaron el primer plan de acción universal de la historia para atajar el cambio climático. Con 34 votos, señor presidente, ha sido ratificada la aprobación del proyecto de acuerdo 256 de 2020 y el deseo de la plenaria que pase a sanción de la alcaldesa mayor de la ciudad. Es un camino de incertidumbre, que es un camino difícil, pero que al proponérnoslo por lo menos podemos empezar a buscar la salida. Muy bien, después de este entusiasmo demostrado por los participantes en Climate Launchpad desde ayer y hoy, y con la premiación de Zeus Energy como ganador de Climate Launchpad, concluimos esta transmisión conjunta entre Climate Week y Climate Launchpad. En 20 minutos vamos a retomar nuestro programa para compartirles a ustedes un balance de las actividades realizadas. Vamos también a tener un seguimiento de actividades realizadas por Carbon Box y Kimsa para compensar la huella de carbono de nuestro anterior Climate Week de 2020. Y finalmente, a partir de las 11:15, vamos a dar inicio a nuestro tercer y último networking de participantes, speakers, sponsors de Climate Week 2021, para retornar a la 1:00 p.m. a la transmisión de nuestras últimas 2 horas, en que Ángela Bernal, colega de la Cámara Verde de Comercio, les compartirá la experiencia gastronómica de la Amazonia y del Chocó, siguiendo los pasos de lo que hicimos ayer con la experiencia gastronómica sostenible de San José del Guaviare y una de sus comunidades indígenas. De aquí a las 11 de la mañana, entonces, les vamos a transmitir videos de nuestros patrocinadores y una semblanza de cómo en la Amazonia las comunidades indígenas están conservando los bosques y los ecosistemas. Muchísimas gracias.
En Fundación Comeva te acompañamos en cada etapa de tu vida empresarial. Promovemos el desarrollo económico empresarial sostenible desde lo social, económico y ambiental. Por eso llega Comeva Emprende Más, un renovado modelo de acompañamiento más digital e interactivo que te permitirá conocer la etapa de desarrollo de tu negocio y hacer realidad tu sueño empresarial. Estos son los pasos. Primero, diagnostiquemos juntos la etapa de desarrollo de tu idea de negocio o empresa. Segundo, accede a las herramientas y el acompañamiento de la mano de expertos para tu desarrollo empresarial. Comeva Emprende Más también cuenta con aliados estratégicos que te ofrecerán diferentes fuentes alternativas de financiación. Ingresa ya a fundacion.comeva.com.co/Comeva Emprende Más y crezcamos juntos en el mundo empresarial. En Fundación Comeva te acompañamos en cada etapa de tu vida empresarial. En el Grupo Comeva, cooperamos por las 3C, crecer, contribuir y cuidar, con nuestro modelo de sostenibilidad. Y desde la Fundación Comeva, acompañamos a nuestros asociados en cada etapa de su vida empresarial, aportando al desarrollo sostenible de sus empresas a través del programa Mi Pyme Verde, con el que podrán hacer eco en el planeta e implementar cambios reales. Fundación Comeva, te acompañamos en cada etapa de tu vida empresarial. Evitar el calentamiento global es uno de los principales retos de Colombia y el mundo. Colombia desarrolla una estrategia de inclusión de comunidades campesinas e indígenas para reducir las emisiones de deforestación en la Amazonía colombiana. 2.834 familias campesinas y 17.200 familias indígenas están comprometidas con la protección de la selva amazónica. Evitar el calentamiento global es uno de los principales retos de Colombia y el mundo. Colombia desarrolla una estrategia de inclusión de comunidades campesinas e indígenas para reducir las emisiones de deforestación en la Amazonía colombiana. 2.834 familias campesinas y 17.200 familias indígenas están comprometidas con la protección de la selva amazónica colombiana. Los sistemas productivos de estas familias están cambiando.
El modelo de desarrollo de la región migra de una visión extractiva a una que pone el valor en el bosque, que genera prosperidad y bienestar para sus pobladores, tomando el mejor provecho productivo de su coexistencia con la selva. El bosque, la fuerza, la fuente de la riqueza. Entonces ese modelo que implica que toda la formación de riqueza, de todas las alternativas productivas deben girar en la permanencia de ese bosque y alrededor de ese bosque. Entonces nosotros como programa lo que trabajamos es en poner esas alternativas que hay para la gobernanza forestal y para el uso y aprovechamiento del bosque. La Amazonía colombiana tiene aproximadamente 40 millones de hectáreas y 26 pertenecen a resguardos indígenas. Significa que el 55% de este territorio ancestralmente les pertenece. Los pueblos indígenas son actores muy importantes en la Amazonía. Para ellos, la protección de la selva es una prioridad. Para mí, este intercambio de semillas ha sido una experiencia muy bonita para nosotros, como el resguardo de niñeras lo hemos pedido para seguir cultivando nuestras semillas para poder alimentar a nuestros hijos y tanto como nuestros hijos y nosotros también, seguirnos cuidando más en la salud. Un reconocimiento a esta tradición es fortalecer su gobernanza ambiental y sus prácticas tradicionales, garantizando la diversidad cultural de sus territorios. Actualmente, el programa Visión Amazonía apoya a las comunidades indígenas que viven en 14 millones de hectáreas de resguardos indígenas. There's a pattern to genius. There's a method behind the magic. I always tell people my inspiration was my desperation, and I don't do this to impress you. I do this to express to you what's possible, because the truth is, you could do this too. Bienvenida, Vivi, ¿cómo estás? Hola Mauricio, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. ¿Alcanzaste a ver la final de Latinoamericana de Climate Launchpad? Algo vi, estuvo buenísima. Sí, sí. Y ganó, entre los diferentes competidores, había un emprendimiento colombiano liderado por dos hermanos, Nadia y Juan Sebastián Pfeiffer, y ellos fueron los ganadores. Ah, súper. Es un emprendimiento de energía renovable, entonces seguramente vamos a poder trabajar hombro a hombro con ellos. Qué chévere, definitivamente estos aceleradores son los que traen mucho impacto, ¿no? Exacto. Entonces te invito a que compartamos las cifras que tú preparaste para la presentación de hoy. Una advertencia en el anuncio que yo le envié a nuestros seguidores, les anticipé que íbamos a estar a las 11 de la mañana. Obviamente, como Climate Launchpad terminó antes, entonces seguramente esto lo vamos a tener que hacer un par de veces. Primero para la audiencia que está en este momento y los siguientes minutos para la audiencia que se va a unir a las 11 de la mañana. ¿Te parece? Bien, claro que sí, lo repetimos, bien. No hay ningún problema. Ok, muchísimas gracias. Bueno, no, y entonces aquí ya, no, queríamos mostrarles qué pasó el año pasado, porque nosotros cerramos con estas cifras. El ClimateWeek se compensó, pero no dimos como esa difusión de información, entonces es muy importante para toda la audiencia del ClimateWeek y para nosotros también como equipo organizador poder ver cómo hemos avanzado, ¿no? Cómo este ClimateWeek también nos trae nuevos retos, pero además nos trae unos nuevos ámbitos y un alcance mayor. Entonces, esto fue lo que pasó el año pasado. Te pido un favor, ¿por qué no le cuentas antes a los seguidores quién es Kimsa, quién es Carbon Box? Claro que sí. Bueno, pues Kimsa es una empresa de consultoría en cambio climático.
nosotros lo que hacemos es entender las problemáticas de nuestros clientes y crear estrategias que puedan reducir los gases de efecto invernadero y hacer los territorios mucho más resilientes. Y ya para darle como la introducción a Carbon Box, entonces, ahora sí, contándoles que el año pasado nosotros tomamos todas las emisiones que calculamos a partir de las transmisiones, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta energía gastamos en estas transmisiones? En ese año fueron 37 horas de transmisión y 3.000 visitas. Entonces, haciendo el cálculo más o menos del promedio en que las personas están conectados con nosotros, hicimos esta compensación de huellas de carbono con Carbon Box. Carbon Box es una solución tecnológica que estoy desarrollando y que busca llegar a medir huellas de carbono de manera fácil y de manera muy rápida y muy simple, y que incentiva la compensación de gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, este reporte lo sacamos de la aplicación. Ustedes la pueden descargar, ya está en tiendas online. Estamos ahora por ahora estamos como en aplicación móvil, pero ya vamos a tener también una versión de desktop, pero nos pueden encontrar ahí, nos descargan, pueden cacharrearle, ver qué emisiones tienen sus negocios, y pues cualquier pregunta nos contacta. Bueno, entonces, contándoles un poquito lo que pasó el año pasado. Entonces, tenemos una huella de carbono de 27 kilogramos de CO2 equivalente, que corresponden a una restauración de 1.000 metros cuadrados, ¿sí? Esa restauración, entonces, nosotros la hicimos con los proyectos que Carbon Box tiene en su portafolio. Uno de sus proyectos es la Fundación In Nature, es una fundación nueva que hasta ahora, digamos, está iniciando procesos comunitarios. Queda en la Sierra Nevada de Santa Marta. Con ellos hemos estado trabajando en la organización de un plan de manejo, en cómo hacemos también transformación social. Entonces, ese dinero, digamos, de la compensación fue invertido en el plan de restauración de esta fundación. La restauración se hizo con comunidades. Ahí ven el video, cómo hicimos varias jornadas de restauración con los vecinos. Esto también para mejorar esa percepción, ¿cierto?, de la comunidad frente a la deforestación y todo lo que sucede ya en campo, ¿no? Y por otro lado, algo que no sé si se acuerdan, pero hicimos un evento en el que Miles McMullan dibujó un colibrí en vivo. De hecho, hicimos un taller en que las personas también hicieron como ese dibujo de ese colibrí y no lo compartieron. En ese momento le hicimos la pregunta a Miles si podíamos poner en subasta su obra. Entonces la subasta se realizó, se recogieron 500,000 pesos por su obra, y se invirtió también en la restauración que está liderando esta fundación. Bueno, y lo hicimos porque ese colibrí que ustedes ven ahí se llama el colibrí coli blanco, y es endémico de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, un poco como buscando esa coherencia de qué proyectos teníamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues este proyecto nos pareció el más conveniente. Y bueno, aquí ya les estamos presentando un abrebocas de lo que fue este ClimateWeek en cifras. Entonces, avanzamos de 31 horas de transmisión a 54, casi nos doblamos. Tuvimos en el anterior 3.000 participantes, en este 4.108, y nos doblamos en organizaciones y conferencias y panelistas. Entonces, súper positivas estas cifras. No sé, Mauricio, ¿qué comentarios tienes frente a todo este trabajo que termina hoy?
pero sigue el otro año. Por supuesto. No, me encanta saber que adicionalmente a la compensación que generamos con apoyo de Unilever como patrocinador el año pasado, hicimos un recaudo de una suma comparable para complementar esa compensación de huella de carbono. ¿Por qué no nos cuentas cuántos árboles se sembraron y cómo podemos decir hoy, un año después, que continúan capturando carbono? Sí, claro que sí. Pues bueno, en cuanto a árboles, se sembraron alrededor de 70, 80 árboles. La idea es, justo trabajando con estas comunidades y haciendo como este proceso con ellos, el monitoreo va a ser un monitoreo comunitario en el que pues estas mismas personas van a estar como en responsables o comprometidos, digamos, al crecimiento de estos árboles, ¿no? Entonces, en unos años, tal vez podríamos hacer en el ClimateWeek, no sé, del 2027 o algo así, ya podríamos mostrar imágenes de arbolitos que estén más grandes, ya adultos, o llegando como a la adultez, donde podríamos entonces también decir, bueno, esos árboles dieron fruto y ahí están conservando ese bosque tan hermoso que es el bosque seco tropical. Excelente. ¿Quieres entonces que comente las cifras que estás proyectando en este momento? Sí, de hecho, pues hace parte como de la agenda que tuvimos, ¿no? El conteo de todas esas organizaciones, el conteo de los participantes, en ese caso son las personas que estuvieron con nosotros conectados, ¿no? 4.000 participantes, son toda la audiencia que logramos en todas las redes, ¿no? Porque digamos que acá también no solamente están todas las redes de la Cámara Verde, y no sé si en el Climate Launchpad existieron otras redes. Tú me confirmas. Sí, correcto. Existieron otras redes que fueron las de Climate Launchpad en Colombia y en México, pero también estaban enlazadas con nuestra transmisión. Aquí una actualización importante. Acumuladas anoche, viernes, ya teníamos un poquito más de 60 horas de transmisión. Luego, con las de hoy, que van a ser un par de horas más, una vez hayamos desarrollado la actividad de networking, vamos a estar cercanos a las 65 horas de transmisión, lo cual significa aproximadamente un 60% más que hace un año. En cuanto al número de participantes, obviamente tendríamos que incluir aquellos que participaron en las redes de Facebook Live de Climate Launchpad en México y en Colombia, y esas cifras es muy fácil conseguirlas. Entonces seguramente vamos a aumentar esta participación. Una aclaración: estas cifras no son número de participantes, son visualizaciones. Podría ser que los mismos 1.000 participantes entraron en 4 veces diferentes a ver el programa, porque pues habiendo sido más de 60 horas y repartido en 6 días de transmisión, es normalmente lo que ocurre. De cualquier modo, desde el punto de vista de los números que manejamos en Cámara Verde de Comercio, es un evento muy, muy exitoso, habida cuenta de que en el último año de pandemia, año y medio de pandemia, hemos realizado cerca de 10 foros. Foro es la denominación que le damos a eventos que duran por lo menos 8 horas. Sin lugar a dudas, Climate Week 2020 y 2021 han sido los más largos, porque estamos hablando de jornadas hasta de 12 horas por día o más, y durante 6 días continuos. Entonces, sin lugar a dudas, independientemente de que no sean número de participantes, sino número de visualizaciones, el mensaje le está llegando a la gente. El año pasado, el tiempo promedio de cada una de estas visualizaciones fue 36 minutos en YouTube.
Todavía no tenemos los datos para hacer la comparación este año, pero seguramente en el transcurso del fin de semana los tendremos. En cuanto a los conferencistas y las organizaciones representadas, sin lugar a dudas, al haber ampliado el volumen aproximadamente en 60% de horas de transmisión, ampliamos en esa misma proporción el número de speakers, el número de panelistas. Este año no tuvimos tantos paneles como el año anterior, tuvimos más presentaciones individuales porque en nuestra experiencia era muy complejo estar haciendo la transmisión en los horarios acordados cuando teníamos paneles de 3 y 4 personas, que por supuesto es muy difícil cortar porque llegó la hora de pasar al siguiente parte del evento. Entonces, por eso en este año no tuvimos tantos paneles como el año pasado. ¿Cuál fue tu experiencia, Vivi? Esta vez tú moderaste paneles, no hiciste presentación individual, sin embargo también seguramente viste la transmisión de algunos de las presentaciones individuales y paneles. ¿Cuál es tu balance? Claro que sí, no, este fue un rol diferente, el que hice en este Climate Week, muy nutritivo también. Yo siento que siguen habiendo miles de cosas por mostrar. Me impregnó un montón la motivación de las personas, de los proyectos, ¿no? Tantas cosas fascinantes que se están haciendo. Y al final, pues, siento que es un movimiento, ¿no? Siento que ya es algo que estamos permeando y que gracias a estos eventos, esto no lo hacemos porque sí, sin ningún trasfondo, sino porque es que precisamente los temas de cambio climático es la crisis más grande que tiene el planeta. Yo me sentí muy emocionada de muchas de las conferencias en donde realmente siento que sí están pasando cosas y eso te da como la motivación de seguir trabajando en esto, ¿no? Sí, y de seguir difundiendo, que es lo más importante, porque esto le tiene que llegar a todo el mundo para que haya realmente un cambio. Sí, y entre las cosas que pasaron, además de lo que la gente vio en las imágenes, y te voy a pedir entonces que retornes al inicio de la presentación para volver a hacer el ciclo para quienes se acaban de unir. Hubo dos sponsors principales en este evento. El uno fue el líder global de seguros contra riesgos climáticos, Willis Towers Watson, con Londres, y el otro sponsor fue el grupo Comeva, particularmente a través de su programa Mi Pyme Verde, con el que desde la Cámara Verde hemos venido trabajando desde septiembre del año pasado y que es muy ambicioso porque en el último par de años le llegó a cerca de 40,000 MIPYMES vía actividades de capacitación y sensibilización a temas de sostenibilidad con el patrocinio del BID. A partir del próximo mes de octubre ya estaremos desde la Cámara Verde y nuestra organización aliada LIM, Leadership in Motion, consultora en estrategia de sostenibilidad de negocios, dándole consultoría y mentoría a, esperamos, en la primera etapa del orden de 400 MIPYMES asociados a Comeva y a este programa Mi Pyme Verde. Entonces, digamos, a esta sensibilización y a esta toma de conciencia, estamos pasando a acciones concretas en el terreno. Tengo también que agradecerle al canal Sony Latinoamérica y a su programa Shark Tank Colombia por haber contribuido con uno de los jurados de Climate Launchpad hoy, específicamente con Alejandra Torres, que es experta ambiental, además de ser inversionista, y que muy generosamente participó en la mañana de hoy. Entonces te devuelvo la palabra para que retomemos donde iniciamos para actualizar a las personas que se acabaron de unir antes de ir a las 11:15 a nuestra última jornada de networking en Zoom. Le aclaro a la audiencia que
que para poder participar es necesario que estén inscritos en Eventbrite. Ya les voy a proyectar en dónde se tienen que inscribir. Dale, perfecto. Entonces, pues bueno, para los que acaban de llegar, de nuevo repetimos la información. Quisimos hacer un balance de lo que pasó en el primer ClimateWeek Colombia el año pasado, en donde Kimsa, que es una empresa que es mi empresa que hace temas de consultoría en cambio climático. Entonces nosotros ayudamos a organizar el ClimateWeek Colombia porque uno de nuestros preceptos y nuestros principios más importantes en todo lo que hacemos es el tema de la divulgación. El cambio climático, sin duda, si no se divulga, si no se crea esa conciencia, esa sensibilización, pues no vamos a poder llegar a alcanzar las metas que nos proponemos y más aún no vamos a poder llegar a sobrevivir bajo los escenarios también que nos ponen los científicos, ¿no? Entonces es una tarea de todos y por eso hace un año con Mauricio decidimos organizar el Climate Week, que es un evento paralelo al Climate Week New York. Se hacen todos los años y es organizado por el Climate Group. Y ellos entonces, en vista de la pandemia, ¿cierto? Que nos empezó el año pasado, pues empezaron a hacer estos eventos de manera virtual. Entonces nosotros paralelamente nos organizamos y empezamos a hacer la versión colombiana del Climate Week. Y estas son algunas de las cifras que resultaron el año pasado en nuestro Climate Week. 37 horas de transmisión en vivo, 3.024 participantes, que acá también hago la aclaración que Mauricio me hacía antes. Son visualizaciones y ojo, esas visualizaciones son en el momento en el que cerramos el Climate Week, porque todos los videos y todas las grabaciones quedan disponibles, ¿cierto? Entonces durante este año que ha transcurrido, pues tal vez esas visualizaciones están ese número está mucho más grande, ¿no? Podemos estar de pronto doblando este número de visualizaciones. Y las entidades que participaron o las organizaciones que estuvieron, digamos, entre conferencistas y panelistas, fueron 88 organizaciones. En ese momento hicimos una distinción como de género, entonces teníamos 77 mujeres, 60 hombres que estuvieron difundiendo información de cambio climático y hicimos también la integración de 4 comunidades indígenas. El año pasado también estuvimos súper comprometidos con la coherencia del proyecto. Entonces, nosotros medimos la huella de carbono del evento. La hicimos con Carbon Box. Carbon Box es una aplicación tecnológica que busca simplificar y facilitar la estimación de huellas de carbono. Está disponible en tiendas Android y Apple. Actualmente tenemos al aire nuestra versión en celulares, pero más adelante saldrá nuestra versión en desktop, en páginas web. Con esta herramienta, que es muy fácil de usar, lo que hicimos fue medir cuál fue la cantidad de energía y las emisiones asociadas a ese consumo de energía durante las 37 horas de transmisión y llegamos a una restauración de 1.000 metros cuadrados. Es como una equivalencia, ¿cierto? Entonces, pues este es uno de los reportes que saca la aplicación automáticamente. Los invito a que puedan descargarla, cacharrearle. Los que tengan proyectos, los que tengan negocios, lo pueden hacer cálculos de estimación de huellas de carbono con las últimas metodologías del IPCC y de las que usa, de hecho, el país. Entonces, y este es uno de los reportes, un ejemplo de los reportes que saca la aplicación. Entonces nosotros, claro, ya teníamos los 1.000 metros cuadrados que íbamos a compensar. ¿En dónde los íbamos a compensar? Pues Carbon Box también tiene un portafolio de proyectos sociales y ambientales en todo el país. Uno de ellos es la Fundación In Nature, que es un laboratorio de biodiversidad y de proyectos ambientales.
Ellos trabajan en la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en el municipio de Ibuya, pues están súper enfocados en los temas de restauración del bosque seco tropical. Acordémonos que el bosque seco tropical es uno de los más, digamos, impactados por el cambio climático y ya nos queda muy poco bosque seco tropical en el mundo, entonces es súper importante conservarlo. Entonces decidimos hacerlo ahí. Juntamos esa compensación con la donación de Miles McMullen. Miles McMullen es un experto en aves, ilustrador, de hecho es el autor de la guía de aves de Colombia, de una de las guías de aves de Colombia, y él en un taller el año pasado en el ClimateWeek, en el que lo pusimos, o hicimos un taller con muchas personas en donde cada persona hacía el dibujo de un colibrí, de ese colibrí colibrí blanco, también de hecho es endémico de la Sierra Nevada de Santa Marta casualmente, y le preguntamos que si podíamos subastar esa obra de arte. Entonces la subastamos y con el dinero hicimos también, completamos como la restauración en esta reserva natural que tiene esta fundación, y logramos sembrar alrededor de 80 árboles en sus predios. Estos árboles pues van a estar en cuidado de la comunidad. Toda la siembra, como ven ahí en el video, la hicimos con niños, con las personas, digamos, que podíamos involucrar en la restauración, y ellos van a ser los encargados de cuidar esos arbolitos. Entonces, tal vez en unos años les mostremos ya el bosque recuperado y los árboles un poco más grandecitos. Y eso fue el año pasado, eso fue lo que logramos el año pasado. Ya este año, entonces tenemos aquí algunas cifras que están un poquito desactualizadas, ya Mauricio hizo como unas aclaraciones, pero esto es unas cifras que también nos dan cuenta hasta ahora. Aquí nos falta tal vez la última rectificación hasta terminar el ClimateWeek, realmente, pero hemos doblado prácticamente las cifras del año pasado. Entonces, súper buena la noticia y bueno, el otro año a seguir batiendo el récord. Así será, Viviana, y de nuevo mil gracias por tu constante apoyo, y a todas las restantes organizaciones voy a hacer un barrido rápido de quienes han sido las organizaciones que nos han apoyado tanto en la preparación como en la ejecución. Ahí ustedes las tienen, y KIMSA, por supuesto, que es la organización que lidera Viviana, es una de las que fundamentalmente estuvo a lo largo de los últimos meses de preparación. Quiero entonces dar fin a nuestra presentación del balance, Viviana, anunciándole a las personas que se han conectado a lo largo de toda esta semana que retornaremos aquí a la 1:00 p.m. con la experiencia gastronómica sostenible de la Amazonia y del Chocó, que va a liderar Ángela Bernal. En este momento nos estamos retirando para ir al networking que ocurrirá en Zoom. Las personas que aún no se han inscrito lo pueden hacer yendo a el link que les comparto a continuación. Y por supuesto, la gran ventaja de participar en estas actividades de networking es que entra uno en un diálogo muy cercano con los speakers, los sponsors, los otros colegas que también participaron. Entonces te invitamos a participar, Vivian. Vale, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos, y bueno, a seguir disfrutando el resto del ClimateWeek y el ClimateWeek el otro año. Excelente. Chao. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.
a ir, y ese ya es el de 8 páginas. Entonces, como ven, es una mirada muy fresca, muy innovadora, porque lo que queremos es también llegar a esos nuevos públicos que están tan ávidos de información, que siempre utilizan saber más del producto que van a comprar para así tomar su decisión de compra. Es decir, como que ya eso no es solamente un tema de dar información, sino que es algo totalmente estratégico para las organizaciones, poder incorporar estas estrategias desde un punto de vista de comunicación estratégica, que les ayuda también a cumplir sus objetivos misionales. Entonces, así se vería, iría una página de agradecimientos también a todos los participantes, y la parte final, como les mostrábamos al inicio, nuestra contraportada del anuario. Excelente. Y ya pude, además de reproducir la imagen desde el Zoom, conectarte a ti por audio, que al comienzo me generó dificultades, de manera que si quieres resumir en este último minuto el pitch que tú le presentarías a cualquier persona o cualquier empresa que quiera aparecer en el anuario, ¿cuál sería ese pitch? Sí, bueno, como les contábamos, esto es una estrategia que va tanto desde el content marketing y fortalecer el branding de esos nuevos atributos que van tomando las marcas cuando hacen tantos esfuerzos por ser sostenibles. O sea, al interior de las organizaciones se invierten muchos recursos, tiempo, esfuerzo por ser más sostenibles, y si el usuario final no conoce esos esfuerzos que se están haciendo en el momento de decidir si comprarte a ti o comprarte a la competencia, no va a tener esa información para decir, bueno, yo me voy por esta empresa que realmente está haciendo bien sus procesos, que está reciclando, que tiene cuidado del tema de la energía, el agua. Entonces, si lo vemos desde ese punto, no podemos solamente centrarnos en la ejecución de los proyectos, sino que también tenemos que considerar la parte final, que es cuando esos proyectos llegan en contacto con el cliente, con el usuario, con las comunidades, y allí poder realmente tener contenidos de valor, como lo es este anuario, donde no es solamente publicar por publicar, sino que buscamos acercar a las personas a que lean, a que se enteren desde como les mostrábamos ahorita, el diseño está totalmente pensado para que sea algo llamativo, fácil de leer, ameno, que conecte con las personas desde lo emocional, desde el storytelling. Hay muchas tácticas aquí de marketing aplicadas que pues he aprendido a lo más de 15 años de experiencia que tengo trabajando en medios y en agencias de publicidad. Entonces, realmente vale la pena participar, porque pues es una oportunidad única donde las empresas que estén acá, y tanto las empresas como autores, van a tener una visibilidad en entornos claves, donde los van a ver personas que tanto les van a ayudar para su gestión, como todo lo que tiene que ver ya de cara a los clientes finales. Bueno, muchísimas gracias, Natalie. Ahí, para quienes nos están siguiendo en las redes sociales, están los datos de contacto para que ustedes expresen su interés en figurar como coautores del anuario, que se va a publicar en diciembre. Le quiero entonces, para finalizar el networking, en esta última parte, y desde que empezó a hablar Natalie, lo retransmití por StreamYard a nuestras redes sociales. Le quisiera dar la palabra a nuestros colegas que están participando en el networking, para que nos compartan y tengan su baño de popularidad. ¿Qué es lo que se llevan, lo más importante que se llevan de ClimateWeek, y que de alguna manera va a inspirar su acción climática desde su empresa? Entonces, ¿quién quisiera empezar? Uno a la vez está bien. No, Mauricio, terminaste la transmisión por StreamYard. Ahora estamos otra vez acá nosotros. Yo no estoy tan clara en esa versatilidad. No, estoy divulgando
las conclusiones de ustedes dirigiéndose a el público amplio que cada una de sus empresas tiene. O sea que, Cristina, adelante. ¿Qué te llevas de tu experiencia en Climate Week esta semana? Bueno, más inspiración aún de la que ya traímos. Sí, si quieres, identifícate para que las personas que te están viendo sepan a qué empresa representas. Bueno, Cristina de Armas, CEO de Inspirándote SASBIC, empresa B, comprometida con el triple impacto y obviamente pues comprometidos con hacer realidad la cristalización de un mundo mejor a través del capitalismo responsable. Me encanta y me siento supremamente inspirada por la oportunidad de participar en el Climate Week y todo este esfuerzo tan hermoso que ha puesto la Cámara Verde y sus aliados pues al servicio de nosotros, que encontramos cada vez más oportunidades de conexión, de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, en cumplir nuestras misiones conectadas hacia ese cuidado del planeta y a esa transformación que tenemos que hacer de manera individual como seres humanos. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, por el networking y por las nuevas ideas y proyecciones. ¿Y quieres compartir, Cristina, por favor, las actividades que desde Inspirándote, el MinSit, la Cámara de Comercio de Bogotá y, por supuesto, la Cámara Verde de Comercio vas a realizar durante los próximos 2 meses? Muchísimas gracias. Sí, tenemos como promotores coherentes y conscientes de sociedades BIC, beneficio e interés colectivo, en unión con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Cámara de Comercio de Bogotá y Cámara Verde, varias actividades para las próximas semanas. Vamos a estar desarrollando un par de conversatorios y de paneles donde empresas que ya son sociedad BIC, incluyendo Inspirándote, vamos a estar compartiendo los beneficios y además las probabilidades de conexión y de amplificación en estos 2 webinars, el 6 de octubre y el 27 de octubre, de 8 a 9 de la mañana a través de los canales de la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Cámara Verde de Comercio. Por otro lado, tenemos el lanzamiento del libro de Capitalismo Consciente y Líderes Somos Todos, de Victoria Reaño y Thomas Sexschmidt, que son nuestros grandes aliados en Capitalismo Consciente para Colombia, el próximo jueves en la Universidad de Ann a las 11 de la mañana, físico en presencial, así que pues todos muy invitados también a este evento. Y además tendremos en la tercera semana de octubre, una visibilización y promoción de nuestros servicios de monitoreo, medición y ahorro de energía, agua y gas con Quantify, que es nuestro gran aliado, en proyección para poder invitar a todas las empresas y los emprendimientos del país. Muchas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a ti, Cristina. Con Cristina hemos trabajado desde hace varios años en los temas de diversidad e inclusión y ahora en los temas de sostenibilidad en un sentido amplio, y me alegra que su empresa, Inspirándote, es también miembro de la Cámara Verde de Comercio. ¿Quién quiere continuar entre Carlos y Henry? ¿Qué se llevan de Climate Week, de su experiencia este año? Bueno, Carlos, que ya prendió el micrófono. Bueno, gracias, Henry. Tú, como siempre, tan caballero. Mil gracias. Mauricio, mil gracias por este espacio para Aurora Tech. Bueno, me presento. Yo soy Carlos Agudelo, director y fundador de Aurora Tech. Nosotros llevamos las tecnologías avanzadas a la industria, pymes y emprendedores y fomentamos el emprendimiento, y creemos firmemente en que el mundo no es lo que heredamos de nuestros padres, sino lo que tomamos prestado de nuestros hijos. ¿Qué me llevo de esta semana de Climate Week? Me llevo bastantes preocupaciones, Mauricio. Tú eres especialista para preocuparnos, porque en Colombia, por ejemplo, no hemos tomado medidas de adaptación al cambio climático. Estamos enfocados solo en mitigación, y resulta que Colombia contribuye menos del 1% al impacto a la huella de carbono en el planeta. Y el cambio climático es una realidad que va a ocurrir antes del 2050 y no nos estamos preparando para adaptarnos.
tenemos que tomar medidas de adaptación, no solo de mitigación, sino de adaptación. Hay muchas ciudades costeras que van a quedar inundadas. Hay muchos lugares de regadío donde ya hoy se está viendo sequía. Entonces hay un impacto en la agricultura en nuestro país. Está un productor agrícola, entonces hay un impacto fuerte que debemos contrarrestar. Mauricio, me llevo bastantes preocupaciones. Fíjate tú. Y eso que uno de los objetivos centrales de Climate Week es el destacar los casos de avance, los llamamos casos de éxito. Tuvimos 90 de esos casos de éxito entre los 40 emprendimientos climáticos que compitieron en Climate Launchpad y que hoy convergieron a 4 finalistas, de los cuales el ganador fue Sexto Energy, emprendimiento de los hermanos Nadia y Juan Sebastián Pfeiffer. Juan Sebastián presentó dentro de Climate Week, entonces ustedes pueden no solamente repetir las imágenes del pitch que él presentó tanto ayer como esta mañana en Climate Launchpad, sino que pueden verlo en uno de los días, si no estoy mal, fue el miércoles de esta semana en que él hizo la presentación sobre su emprendimiento. Entonces, yo vi la presentación de CEOs, me pareció genial y estaba por pedirte los datos de contacto de él, porque nosotros podemos apoyarlo en el tema de incorporar blockchain a su modelo de negocio. Excelente. Para que él pueda incorporar bonos verdes, pueda incorporar unas estrategias de financiamiento de su proyecto. Me parece buenísima idea y si quieres en privado te comparto los datos de contacto de Sexto Energy. Igual las personas que están escuchando estas palabras finales del networking, en donde decidimos lo que estamos haciendo en grupo pequeño, transmitirlo para ejemplificar lo que para personas que han sido muy participativas en todos los eventos de Cámara Verde, como Cristina que ya habló, Carlos que está hablando, Henry que va a hablar a continuación y por supuesto nuestra colega Natalie Arias, responsable y directora del Anuario de Sostenibilidad, que compartieran públicamente lo que se llevan de Climate Week. Entonces, me preocupa que te dejamos preocupado. Me alegra. Pero yo quiero decir algo de eso, Mauro. Vieras Dale. que yo no lo veo como me pareció tan genial lo que dijo Carlos, porque Sí. no, o sea, yo lo veo como una preocupación, pero una preocupación que te lleva a la acción. Entonces es importante también desde ese punto de vista y también como la importancia de participar de estos eventos es que son insights. O sea, por lo que Carlos dijo, yo lo veo como un insight de por dónde también las empresas que quieran seguir avanzando, cuáles son esos caminos, digamos, los que están libres, esos caminos que necesitan más desarrollo e irse complementando así pues toda la esfera 360 de acción. Entonces, a mí me emocionó cuando dijo eso porque es como, o sea, si yo estuviera pensando en poner un negocio o algo así, que pues por el momento no hace parte de mis intereses, pero si yo fuera un espectador que me dicen eso, es como, vean, pónganse pilas que por ese lado es que necesitamos que haya más impacto, más empresas trabajando y así todo lo que se hace a lo largo de toda esta semana, que las personas puedan encontrar sus propios insights para el crecimiento de sus organizaciones. Perfecto. Y aprovechando que tomaste el turno y le vamos a dar la palabra final a Henry para darle el cierre antes de que comencemos la parte final de la transmisión de Climate Week esta semana con las experiencias gastronómicas sostenibles que nos va a exhibir desde lugares remotos en la Amazonía y en el Chocó, Ángela Bernal, también colega de la Cámara Verde. ¿Por qué no a las personas que se están uniendo a esta transmisión, les das de nuevo, dado que es una audiencia rotativa, tu pitch acerca del anuario, Natalie? Sí, señor. Bueno, como ya les contaba, súper invitados a participar del anuario.
Estamos hasta el mes de octubre conociendo cuáles son esas iniciativas y de igual forma, pues sí tenemos, digamos, somos muy estrictos en no ir a tampoco a promocionar empresas pues que no estén realmente cumpliendo o aportando. Entonces pues tenemos un proceso de selección de los que van a participar finalmente, pero si queremos conocer lo que están haciendo, saber más y ayudarles a construir tanto el storytelling como el artículo final que iría en el anuario. Ok, entendido. ¿Y se deben contactar contigo en dónde, Natalie? Sí, por favor nos pueden escribir al correo info@cámaraverde.org con el asunto anuario. Ahí les estaremos compartiendo toda la información. También nos pueden dejar el teléfono para nosotros llamar y directamente pues ya ahondar más en detalles de cómo participar. Excelente. Sí, ahí estamos exhibiendo también en la pantalla. Carlos, yo te interrumpí cuando dijiste que te había dejado preocupado. Dinos qué te llevas, aparte de ese interés de entrar en contacto con Juan Sebastián y Nadia Pfeiffer. Gracias, Mauricio. Pues además de dejarme preocupado, me has inspirado mucho, me inspiró mucho el foro inicial con Claudia y con Ángela. Me inspiró mucho ver la participación alta de las mujeres en este ClimateWeek. Me inspiró ver a CEOs. Tú nos inspiras a todos. Entonces me llevó mucha inspiración. Muchísimas gracias. Y finalmente, mira, así como abriste y mantuviste tu contacto permanente con la audiencia desde los comentarios que compartiste generosamente en las diferentes redes sociales a las que hemos transmitido este evento, Henry, te correspondió el honor de dar las palabras finales. Bueno, repasando quién soy para quienes no me conocen todavía más a fondo, pues mi nombre es Henry Velázquez, de Bogotá, ingeniero industrial, y ya después de casi 45 años de estar trabajando en diferentes empresas, pues he comenzado a disfrutar de lo que llamo mi segunda juventud, en la cual estoy más por hobby, por pasión y por vocación que por necesidad, porque no lo es tanto por necesidad. Estoy trabajando pues en varios proyectos justamente para que esa experiencia, esos conocimientos atesorados pues se transformen en un legado para futuros empresarios y emprendedores en diferentes aspectos que normalmente conozco como la parte del comercio exterior, que es la que más domino, pero también tengo una fuerte experiencia pues en la parte de sistemas de gestión, incluyendo la ambiental, porque me acuerdo que yo comencé por allá con la ISO 14000 ya hace unos cuantos años. Ese fue mi primer gran contacto con la parte ambiental. Y bueno, ya lo curioso es que todo este tipo de proyectos que he venido amasando, por así decirlo, le he ido metiendo su dosis. Inicialmente fue una dosis de digital. Entonces ya empecé a meterme mucho por la parte de la cuestión digital. Y ya de hace un año para acá, y gracias a los contactos con la Cámara Verde, entonces también ya le estoy colocando una buena dosis de la parte de sostenibilidad. Y así sucesivamente. Entonces estoy ya perfeccionando esa obra justamente para que cuando esos empresarios que ayuden no solamente se concentren en una parte de lo que yo les estoy diciendo, sino que hagan conciencia de que hacen parte de un mundo donde también hay que hablar de sostenibilidad, de digitalidad, de economía circular, de compromiso social y muchísimas cosas más. Bueno, entonces ese es Henry Velázquez. ¿Qué me llevo de este evento? Pues como con muchísimos de los eventos que organiza la Cámara Verde, pues yo termino pues como un niño cuando ve por primera vez los delfines. Totalmente asombrado, totalmente admirado. A mí lo que me admira tremendamente es la gente y ese ánimo con que exponen sus proyectos. Eso la verdad que es muy, muy motivador. Y también con eso refuerzo un compromiso que por lo menos es el que trato de inculcarle a toda la gente que yo conozco, comenzando por mis hijos, por mi familia, que es la parte de un compromiso con el planeta, pero no el planeta nuestro, sino el de nuestros hijos, haciendo eco lo que dice Carlos. Entonces yo creo que eso. Ahora, otra parte que también me llevo es el gran beneficio de la virtualidad. Yo ya no soy un agradecido, soy un adorador de la virtualidad.
Sí. Ahorita, ¿cómo será tan virtual quedando que ahorita Cristina de Armas está diciendo que iban a organizar un evento, un lanzamiento de un libro? Apenas dijo presencial. Yo de aquí no me muevo para nada. No me muevo para nada y todo me está llegando. Estoy contribuyendo al planeta porque he disminuido en algo las emisiones a la atmósfera. Ya no cojo bus, no uso el carro, todo lo hago desde acá. Entonces, hoy en día, digamos, si para mí me invitan a un evento y no es virtual, no asisto. Yo creo que a futuro se van a poner de moda los eventos híbridos, una parte virtual y una parte presencial. Claro, la parte presencial es importantísima, por supuesto, pero ya a nivel de talleres o de congresos donde uno ya va directamente a ese momento. Pero si a mí me hablan de un evento 2 horas, yo no me muevo de pulsa para nada, salvo que sea una emergencia, por supuesto. Gracias a esa virtualidad, entonces también, aparte de que pude disfrutar muchas de las ponencias que se vieron en el ClimateWeek, también pude asistir a un par de congresos más en materia ambiental. Me llamó muchísimo la atención uno que me invitaron unos argentinos, que se trató de la parte ambiental, la sostenibilidad, el blockchain y los ODS combinados. Y hubo unas intervenciones magistrales, es decir, cómo este tipo de cosas como la parte del blockchain y otras tendencias modernas en la parte digital contribuyen de alguna forma o de muchísima forma a todas estas intenciones y objetivos que tenemos con la parte ambiental y la parte de sostenibilidad. Entonces, todo eso que pude combinar esta semana, pues a la larga me deja totalmente renovado, bueno, exhausto, porque también tuve que trabajar en la noche casi hasta la madrugada muchos proyectos para poder en el día prestar total atención a muchas de las ponencias. Entonces, termina uno agotado, pero felizmente agotado, felizmente animado y sobre todo muy comprometido, no por mí, sino por los que me han de seguir, mis hijos, mis nietos, mis tataranietos. Y bueno, yo inclusive por ahí comentaba de alguna forma un poco suspicaz en algunos de los comentarios que dice que decía yo que estoy coleccionando fotografías de corales para que por allá los tataranietos hablen entre ellos mismos y digan tan lindo que era el mar. ¿Y qué sería eso que había por allá? Lo llamaban coral. Como aquel poeta que decía que también los árboles al futuro solamente se van a ver solamente las fotografías o en los videos. Bueno, espero que no sea así y es parte de nuestro esfuerzo que eso no sea así, sino que todo eso llegue en vivo y en directo a muchas generaciones más. Muy bien, pues Henry, muy amable por tus palabras. Ya proyecté también tu comentario cuando terminó Climate Launchpad. Lo voy a volver a compartir para que te vuelvas a leer. Una gran semana con enormes cantidades de conocimiento y a su vez grandes dosis de motivación a luchar verdemente por nuestro hogar planetario. Gracias, Cámara Verde de Comercio, y gracias a tan ilustres expositores. Le vamos a dar entonces la palabra final a nuestras anfitrionas detrás de bambalinas, a Karen Sánchez, que nos dio respaldo en el manejo del Twitter, en el manejo de la proyección de las presentaciones de los speakers y por supuesto nos puso a reflexionar porque ella es de esta profesión, del MDP, la Maestría de Práctica del Desarrollo. Entonces, Karen, te invitamos a que des una expresión de para ti qué fue Climate Week y vamos a terminar antes de darle entrada a Ángela, que va a liderar la parte final de la transmisión, como les decía, con las experiencias gastronómicas de la Amazonía y del Chocó, a la directora ejecutiva de la Cámara Verde de Comercio, que nos acompaña en esta transmisión, Marta Lucía Figueroa. Entonces, Karen, tienes la palabra. Gracias, Mauricio. Pues para mí ha sido una alegría poder hacer parte del equipo, digamos, que está tras bambalinas. Un evento de esta, digamos, magnitud requiere un equipo grandísimo que está por detrás, haciendo y organizando todos los días hasta a veces altas horas de la noche. Y ha sido maravilloso poder estar con ustedes.
Sobre todo para mí ha sido muy inspirador poder aprender de emprendedores verdes, ver todos estos proyectos, porque digamos a veces uno sabe que hay mucho por hacer, mucho, digamos, podemos hacer muchas cosas, digamos, disminuyendo nuestra huella de carbono, pero ver ya, digamos, empresas consolidadas, emprendimientos, ver todo lo que se hace en nuestro país ha sido muy inspirador para mí, también, digamos, como futura emprendedora de negocios verdes. Les agradezco muchísimo a todos por sus experiencias. También, digamos, ayer la sesión de gastronomía fue increíble. Y también, digamos, aprender mucho sobre economía circular, finanzas sostenibles, océanos, todo, pues, digamos, la agenda de estos días ha sido increíble. Mi rol en Twitter ha sido maravilloso porque he podido, o sea, no, cada momento tengo algo genial para publicar, para animar a las personas a estar metidas en este mundo, de entender que el cambio climático es una realidad que depende de todos, que aunque hay algunas empresas que son grandes y, digamos, ocasionan la mayoría de las emisiones, también somos los consumidores los que estamos ahí, digamos, el día a día consumiendo estas organizaciones, que nosotros como consumidores podemos apoyar los negocios verdes, apoyar todas estas iniciativas y seguir desde nuestras propias redes como haciéndonos notar y mostrando que esto, digamos, es una comunidad que genera conciencia. Entonces, pues agradezco mucho, Mauricio, la oportunidad y a la Cámara Verde, a todos los patrocinadores, a todos los ponentes, los moderadores, maravilloso. Y pues ahí quedan los videos que también los vamos a promocionar por las redes para que si se perdieron alguna de las conferencias puedan volverlas a ver en cualquier momento. Muchas gracias y creo que ha sido exitoso el evento y pues espero que podamos seguir trabajando estos temas también como networking, como comunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Karen. Vamos entonces a darle la palabra a Marta y para finalizar, antes de entrar a la 1 de la tarde, nuestra colega Ángela Bernal con la parte final de la transmisión sobre gastronomía sostenible desde la Amazonia y el Chocó. Por supuesto, a la voz cantante de este foro, Slendy, que además de ser la directora de foros de Cámara Verde, realmente se tomó a pecho todos los temas que ella coordinó, moderó, estructuró, contactó. Entonces, Marta, tienes la palabra. Bueno, la verdad es que ha sido una semana, primero, de mucho aprendizaje. Segundo, entender la cantidad de gente que está comprometida con este cambio. Tercero, ver que hay diversidad. Tenemos un país y pues ahora conectándonos con otros países como México, o sea, mucha gente internacional, ver que la transformación del mundo está en nosotros y unidos podemos lograrlo. O sea, la verdad ha sido para mí una semana de mucho agradecimiento para tanta gente que de alguna forma aportó para lograr este evento, esta sensibilización y pues bueno, este es el inicio de muchas cosas que juntos vamos a poder lograr y pues la Cámara Verde nuevamente los invita porque lo que nosotros buscamos es precisamente conectar y acompañar en todo este proceso de transformación que tenemos que hacer juntos. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Y al igual que le pregunté antes a Cristina y a Natalie, ¿qué nos tienes preparados para el último trimestre de este 2021 en relación a actividades de Cámara Verde y sus aliados, Marta? Bueno, tenemos varias. Una de esas, pues viene ahora en noviembre el GreenTech, que pues vamos a estar divulgando a través de nuestras redes sociales, donde también vamos a estar conectados con diferentes países y aprendiendo muchísimo todos. Adicionalmente, también tenemos unos programas de formación con nuestro aliado iLab, que arranca a partir del próximo lunes para que se inscriban todos los que puedan en este entrenamiento. Ahí estaré yo también en ese proceso de cómo juntos podemos hacer un tema innovador de transformación.
También los invitamos en alianza con el SENA, tenemos unos programas de formación para todo el tema de emprendimiento con todo este modelo de sostenibilidad. Hay 2 programas de entrenamiento que se van a dar también durante el mes de octubre y de noviembre. Y tenemos nuestro anuario, que ahí es donde Natalie pues va a exponer, donde definitivamente ahí vamos a tener los casos de éxito que podamos entre todos poder tener tangible todas esas actividades hermosas que han hecho muchos de los que inclusive han sido aquí expositores y pues obviamente vamos a seguir en las actividades que tenemos con algunos en particular, como vieron ustedes el día del tema de Ecomeva, donde estamos acompañando a entidades como ellos con el programa de Mi Pyme Verde, con temas de mentoría y de consultoría, así que también los invitamos a ese programa que se conecten. Y no, aquí, mejor dicho, activistas todos a seguir todo este proceso de transformación. Muchísimas gracias, Marta. Slendy, palabras finales. Ya nadie le puede quitar la honra, sino Slendy es nuestra última palabra. Muchas gracias por permitirme estar aquí en estas palabras de cierre. Qué rico, después de esta semana de arduo trabajo y también pues el tiempo que nos tomó la preparación de este importante evento. Me voy muy contenta porque muchas personas con conocimientos valiosos aceptaron nuestra invitación, vieron en la causa y esto pues es el resultado de un trabajo de un equipo grande que participó, pero también de quienes creen en la causa, quienes contamos con excelentes expertos que vinieron a hablarnos acá, a compartirnos su conocimiento y su sabiduría sobre cambio climático y también pues por muchos temas, ¿no? Finanzas climáticas, mitigación, adaptación, sobre el marco regulatorio y pues por supuesto de la economía circular, que ya creo que las personas van entendiendo a qué hacemos alusión cuando uno dice que economía circular es mucho más que reciclaje. Aquí hubo una ilustración de eso y qué bueno que pues también se pueden hablar de temas específicos que permitan que la gente aprenda. Hablábamos también que qué rico porque este ha sido un espacio de aprendizaje para todos, todos aprendimos muchísimo, entonces espectacular porque es un espacio para profundizar en conocimientos, para compartir y también para traer inspiración. Ayer el panel con Carolina lo disfruté mucho porque Carolina es muy entusiasta, muy alegre, muy optimista, muy propositiva y también esto es lo que queríamos traer, que la gente vea como no solo la tragedia, el drama, que esto está perdido, no, las alarmas están prendidas y estamos justo a tiempo para cambiar. Y Marta dijo mi palabra favorita, activistas, porque activist significa eso. Toda persona que puede tomar acción es un activista en potencia. Todos somos activistas en potencia y uno o es parte del problema o es parte de la solución. Entonces ya hemos entendido que no hemos hecho bien y ahora vamos a aprender a hacerlo mejor, a actuar, a tomar un rol activo y un rol asumiendo nuestras responsabilidades. Entonces aquí tenemos como muchas personas que desde diferentes ángulos nos muestran eso. Entonces agradecer a todos los que confiaron en la causa. Muchísimas gracias, Mauricio, por permitirme liderar esta bellísima iniciativa que llevo en el corazón. Gracias a todos los que nos han apoyado, a todos los patrocinadores, a todos los conferencistas, a todo el comité organizador y a toda la audiencia, porque pues ustedes, su presencia en redes también nos ratifica que ha valido la pena todo este esfuerzo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo encantado, yo seguiría aquí toda la tarde, pero es la hora de Ángela Bernal. Entonces voy a suspender el Zoom en el que nos reunimos y del cual enlazamos con StreamYard. Y por supuesto, Karen y Slendy están bienvenidas a continuar acompañándonos para darle la introducción a Ángela, que por supuesto ya ha estado no solamente liderando varios de estos paneles, sino organizándolos, de manera tal que mis agradecimientos a todas las personas y en Zoom damos fin a nuestra transmisión. Chao.
Y bueno, agradeciendo a todo el comité organizador, pero quiero destacar porque digamos que la logística para la coordinación de los paneles de Ángela tiene muchísima complejidad y vale la pena destacar esto, porque ella pues tiene, para quienes están en ciudad y se coordinan los paneles puede ser un poco menos complejo, pero pues ella, todo este proceso de coordinar con las comunidades, la señal, los videos, lo ha hecho con muchísimo empeño, con mucha entrega. Entonces, Ángela, gracias por ese gran trabajo, felicitaciones, y además que esa selección que hiciste de las temáticas y todo ha sido espectacular. La muestra gastronómica de ayer estuvo divina, y qué rico también darle voz a estas comunidades indígenas y que la gente pueda entender el rol tan valioso que ellos hacen en temas de preservación de ecosistemas, proteger este capital cultural, este patrimonio cultural de los saberes ancestrales, y también darle voz a estas comunidades indígenas que nos ayudan a mitigar cambio climático desde el hacer. Te felicito, Ángela, por ese trabajo y muchas gracias. En la intensidad nosotras a veces como que nos angustiamos todo, pero es parte del proceso, o sea, es el mismo norte y es el querer hacer las cosas bien, entonces también hay que destacar esta labor. Muchas gracias, Ángela. Bueno, yo quiero decir es que Ángela, no, pues que Ángela y Slendy, mejor dicho, modelos a seguir. Muchas gracias por todo lo que de verdad me han enseñado estos días. Y pues ahora la charla de cierre preciosa sobre Chocó, Quibdó, que es una región que amo demasiado. Entonces, pues seguimos con Ángela. Te voy a ayudar con las diapositivas. Entonces, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Todo lo lindo también termina, pero también es una manera de empezar a poner en práctica todo esto que hemos aprendido en estos días y a tener presente, como se ha dicho muchas veces, que realmente esto es una cuestión de todos y que es diaria, cada momento de nuestra vida enfocada hacia esta urgencia, que es una invitación y una oportunidad para que modifiquemos nuestros hábitos de consumo y de producción. Yo estoy muy agradecida porque se me permitió participar en esta franja grande este año de saberes ancestrales y Amazonía. Y bueno, también presento excusas porque tuvimos muchos problemas de conexión. Tuvimos a Martín von Hildebrand que le dio paludismo, tuvimos otras personas que no pudieron conectarse, pero de todas maneras nuestra intención con todos los participantes, a quienes agradezco que hayan aceptado la invitación, era la de mostrar este país maravilloso que se llama Colombia, que está lleno de riqueza humana, riqueza biológica, es un lugar privilegiado de la geografía del mundo, está lleno de personas que hacen todos los días cosas maravillosas, que tienen conocimientos ancestrales, antiguos, prácticas populares y sociales valiosísimas. Y entonces todo está como ímpetu en poder mostrar este valor que está en todos los rincones de Colombia y que, como bien dicen Slendy y Marta, pues llenarnos de todas estas experiencias, de todos estos ejemplos, de todos estos esfuerzos y esta belleza, pues nos sirven para levantarnos cada día con mucho entusiasmo para seguir adelante, corrigiendo nuestros comportamientos, alineándonos con las necesidades actuales que tenemos para conservar y para adaptarnos a esta situación difícil que tenemos que enfrentar, pero que no es imposible. Karen nos ha estado mostrando algunas imágenes del Chocó. Nuestro invitado de hoy es Miguel Guerra Cujar. Él es un chef investigador que está en Quibdó. No sabemos si hoy vamos a tener también muchos problemas con la conexión. Nos damos cuenta que esto puede crear inconvenientes, pero nos esforzamos hasta el último momento para que esto pueda suceder. Entonces, Miguel, muchas gracias por estar desde Quibdó con nosotros. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, con un poco de ruido ambiental, pero te escuchamos.
¿Te quieres presentar, por favor? Hola, soy Miguel Guerra Cújar. Bueno, soy un cocinero y pastelero profesional y pues soy un investigador que hace varios años llevo como unos pequeños procesos que hemos venido siguiendo con las comunidades de acá de la región del Pacífico, tanto comunidades negras como comunidades indígenas. Gracias, Miguel. Y me gustaría que pudieras profundizar acerca de la investigación que has hecho sobre la influencia de la cocina africana en la cocina del Pacífico. Si nos puedes ahondar un poco sobre esa investigación que hiciste, nos ayudarías mucho. Bueno, el año antepasado, antes de comenzar la pandemia, tuve la oportunidad de viajar a África y estuve en Sudáfrica, estuve en Ghana, y esto me sirvió para, digamos, lograr parte, digamos, de profundizar esta investigación que había comenzado acá en la región del Pacífico y lograr como conectar estos saberes ancestrales y lograr, digamos, sacar esas partes que dentro de nuestra historia digamos dentro de nuestra historia y nuestras leyendas se han ido perdiendo o se han ido como desapareciendo, digamos, su raíz como tal, y lograr por medio de esta investigación que comenzó en el Pacífico y la conecté allá con África, lograr saber más o menos de dónde vienen toda esta tradicionalidad y todo este conocimiento ancestral que es muy influente, digamos, ahora en lo que, digamos, preparamos o tenemos en este momento dentro de nuestras cocinas. Bueno, comenzamos obviamente acá en el Chocó, en el Pacífico. Primero comencé visitando algunas comunidades negras y comunidades indígenas y recopilando información sobre recetas antiguas, recetas ancestrales, dentro de las cuales, bueno, comencé a conocer, por ejemplo, tengo dos que tengo como muy ahí, que he ido como perfeccionando y trabajando, son la bala y el otro es el tapado de pescado, que es el que vamos a trabajar hoy como tal. Y aunque son platos, digamos, que tienden a ser muy sencillos en su preparación, también tienen como todas estas, como todo un entremezclado de técnicas que vienen recorriendo obviamente desde África hasta acá y ya traen nuevos toques y digamos que obviamente la tierra acá y ya toda la parte cultural de acá le ha dado digamos, sus nuevos toques y sus nuevos matices y lo hacen, digamos, muy, muy exótico y muy autóctono también. Sí, esto que dices es muy importante, ¿no? Porque a veces las personas no muy ligadas a la gastronomía o a la culinaria piensan solo en los ingredientes, ¿no? Pero en realidad los ingredientes son importantes, pero las técnicas son fundamentales porque los mismos ingredientes con diferentes técnicas pues nos dan resultados completamente distintos. Claro ¿Nos que sí. quieres hablar también de estas imágenes que estamos viendo? Bueno, estas imágenes todas son de aquí de Quito, de Chocó. Bueno, no exactamente todas de Quito, pero sí todas son de acá del área del Pacífico. Estas imágenes nos las proporcionó un compañero, se llama Andrés. Él es el representante de una fundación que se llama Enamórate del Chocó y él se dedica justamente a tomar todas estas imágenes representativas y lograr pues que sean visibles. Aquí por lo menos, no sé, en las imágenes anteriores vieron el cielo, algo de las nubes que siempre están cargadas de lluvia, justamente la selva verde, frondosa y toda esta carga que tiene la selva húmeda del Chocó. Ahorita pues más adelante vamos a seguir con las imágenes y este es como un pequeño recuento, digamos, de donde nace, digamos, toda la parte gastronómica, desde los sembrados, los cultivos, el transporte que se hace por medio del río, cómo vamos, digamos, donde se reciben los mercados autóctonos de acá de la región,
y donde encontramos, digamos, como la esencia de lo que es el Pacífico y en sí de lo que es, digamos, que todas las sociedades, a la final la esencia de nosotros se encuentra en eso, en los mercados y en las producciones que llegan ahí, desde los pequeños productores que están conformando toda esta cadena. Y yo cuando, bueno, hace rato que no voy al Chocó, la última vez estuve en el Golfo de Tribugá precisamente con tu papá en una comunidad en Jagua, pero el recuerdo que tengo de Quibdó, que no visito hace muchos años, es siempre esta lluvia fina que cae todo el tiempo, ¿no? Estás Sí, es como un sereno. en medio del agua, en el agua siempre. Es muy... De por sí la humedad aquí en el Chocó llega a ser del 80%, del 70%, entonces que casi que siempre estás en el agua. Y esto es un sitio donde tenemos una precipitación muy alta, es que casi todos los días llueve, así sea verano, todos los días llueve. Y el otro dato importante acerca del Chocó es que en el Chocó existe mayor biodiversidad que en la Amazonía colombiana, ¿no? Es uno de los sitios con mayor biodiversidad en todo el planeta. Claro que sí. Aquí, tanto fauna como silvestre, la biodiversidad es muy, muy alta y justamente la misma tierra ha logrado que se dé como una diferenciación en las mismas frutas o ingredientes que tenemos. Por ejemplo, acá tú encuentras una especie diferente de piña, con sabores diferentes, una especie diferente de lulo, diferentes hierbas aromáticas, y así encontramos cantidad de frutas que se encuentran en otras regiones, pero aquí de repente tienen una forma un poco diferente y el sabor es completamente diferente. Quisiera, si quieres, que nos hablaras de cuáles son tus proveedores de hierbas para este plato del que vamos a hablar hoy específicamente, que creo que es el tapado, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar del tapado de pescado. Es una receta ancestral que tiene diferentes técnicas, desde la preservación obviamente de sus ingredientes hasta, digamos, el punto de cocción. Hoy le vamos a hacer una pequeña modificación, ya pues que estamos, digamos, en esta área, vamos a hacerlo como en una cocina como tal, pero pues esta es una receta que es milenaria, ya siglos en el Pacífico, y viene de por sí desde África. Nuestros proveedores, comenzando, son todos cultivos completamente naturales. No son monocultivos, son cultivos, digamos, no tengo el término exacto, pero son cultivos que no llevan, digamos, ningún tipo de insecticida, no llevan ningún tipo de, casi que ni siquiera de intervención humana. O sea, muchos de estos se siembran, casi que ellos mismos se reproducen y son cosechados dentro de la misma naturaleza, sin necesidad de injerencia de arrasar o de cortar o de incluir, digamos, otras cosas. Podríamos decir que son silvestres, entonces. Son silvestres es la palabra. Entonces, por ejemplo, las hierbas que tenemos, que vamos a utilizar hoy, se llaman, comúnmente se conocen como hierbas de río. Dentro de ellas encontramos lo que es el cilantro cimarrón, que es totalmente silvestre, él casi que nace en cualquier parte aquí en el Chocó, casi que te lo encuentras en todos lados. Tenemos el oreganón, que es un derivado, digamos, del orégano. Tenemos la albahaca morada y albahaca de olor. Estos también son derivados de la albahaca, digamos, es como unos remanentes de la albahaca europea que se trajeron y se fueron modificando. Y bueno, ahora tenemos 5 especies diferentes. Tenemos albahaca morada, albahaca blanca, albahaca de olor, albahaca rosa, albahaca verde. Entonces, eso es diferente. ¿Y qué características también, de sabor dan estas diferentes albahacas? Bueno, ¿Cuándo las usas? Cada una, digamos, tiene diferentes esencias y cada una se utiliza para diferentes términos. Entonces, por ejemplo, la albahaca de olor, pues obviamente, como su nombre lo dice, es la parte más aromática. Esta no
digamos que no provee tanto sabor en el plato, sino son los aromas tan fuertes que sacan sus aceites esenciales. Mientras que las otras albahacas, la albahaca morada o la albahaca verde, sí ya proyectan más sabor en el plato y menos esencias o menos olores, menos aromas. Ok. Luego tenemos por lo menos el cilantro cimarrón. Cilantro cimarrón, digamos, es una variante del cilantro que conocemos, que consumimos normalmente aquí en Colombia. Esta es una variante y esta variante primero es un poco más silvestre y más gruesa, digamos, más fuerte. Sus aromas también son muchísimo más fuertes y son más cítricos. Son mucho más cítricos y el sabor también es casi como ponerle limón a todo, como ponerle como un tipo de limón aromático, algo así, como sabría cómo explicártelo exactamente, pero son sabores sí casi que exóticos y obviamente, digamos, son aquí autóctonos de la región. Bueno, y volviendo al tapado. Bueno, el tapado, digamos, además de las hierbas de río, lo compone el plátano. También el plátano se da aquí a las orillas del río, casi que en todos lados en el Chocó crece plátano. Tenemos muchas variedades, o sea, es increíble la cantidad de variedades que hay acá en el Chocó. En este caso vamos a utilizar el más común, que es el plátano artón. Es el verde común que vemos, digamos, en la televisión o en el supermercado, largo, delgado y verde. También normalmente se utiliza o banano verde o otro tipo de plátano que es el popocho. Este que vemos en la imagen, este es banano verde. Y ya los otros, en la otra imagen donde están en las escaleras, ese es el plátano artón, que es el que vamos a utilizar hoy. Ok. Ese es el plátano artón. Bueno, aparte de eso vamos a utilizar un pescado, es también autóctono acá de la región del Atrato como tal, se llama el bocachico, es un pescado de profundidad, es un pescado que se encuentra, que digamos tiene también una creciente, que es cuando ya después de que las hembras desovan y crecen, ellas bajan por la corriente, entonces ahí se dan las crecientes en el río y ahí es cuando normalmente se capturan. Solamente 2 o 3 veces al año para evitar, digamos, la sobrepesca, obviamente, y también los pescadores son muy cuidadosos en respetar esto porque si se rompe, digamos, esta cadena, ya las hembras no pueden subir por el río y desovar y eso cortaría toda la cadena natural de crecimiento. Entonces tenemos el pescado en este caso no lo hacemos fresco porque una de las técnicas justamente que va dentro de este proceso es el proceso de conservación del pescado. Obviamente, antiguamente no había refrigeración y obviamente a la falta de refrigeración salieron diferentes tipos de técnicas para la conservación de los productos. Entre estas técnicas que más se utilizaban acá en el Chocó, en la área del Pacífico, fueron el ahumado, que normalmente se utilizó más que todo en carnes, y que es un oreado y salado. El oreado es un secado bajo el sol y luego se hace como un tipo de salmuera y lo que se le hace es agregarle sal a la proteína para protegerla y que ésta no entre en degradación, para poder conservarla durante mucho más tiempo y que pudiera aguantar, digamos, los viajes o los transportes. Claro, me haces pensar en el moqueado que ayer estuvieron hablando Luisa Costa y Lilia Meneses desde el Guaviare, ¿no? El moqueado es otra técnica que es un ahumado en realidad, ¿no? Al que se le trenzan una serie de hojas de plantas que le dan unas características especiales. ¿Cómo es el oreado de ustedes? Bueno, este oreado se hace, primero se prepara el pescado fresco, se visera y este siempre se deja con escamas. Las escamas nos aportan mayor protección, no se retiran de una vez, sino que se dejan hasta el final para la preparación. Entonces, abrimos el pescado se abre, digamos, por la mitad y luego de plátano o hojas de bijao se pone directamente a que le dé el sol y ahí se produce el oreado.
El oreado justamente este proceso de secado a base de sol, no requiere fuego, no requiere, es calor totalmente natural. Okay. Y ya después de esto va el proceso de salado, que es o agregar la sal directamente sobre el pescado o se agrega por medio de una salmuera. Entonces la salmuera ya es hacer una base de agua y sal y meter el pescado ahí durante unas horas para que éste absorba la sal y esto le proporciona mayor durabilidad y mayor conservación. Estamos viendo estas terracitas ahora, ¿no? Que es Sí. donde se cultiva. ¿Quieres Estas contarnos terrazas, algo de esta técnica y digamos, de esta práctica social muy extendida allí en el Pacífico? sí, bueno, estas terrazas se dan obviamente a partir, digamos, de que todas estas hierbas se daban de manera silvestre, pero para eso obviamente se requieren terrenos. Como sabes, ya dentro de la ciudad, todos estos terrenos, digamos, baldíos o espacios donde pudiera darse esto de manera silvestre y natural, se van cerrando, obviamente por las mismas construcciones. Entonces aparecen estas terrazas, como ven, no es nada, digamos, como mandado a hacer, sino que todo esto es como muy autóctono. Se utiliza mucho reciclaje, se utilizan desde ollas, restos de neveras, congeladores, tanques, tapas, lo que puedas encontrar que te sirva simplemente para obtener algo de tierra y que ahí se van poniendo las mismas hierbas, se van poniendo y ellas mismas casi que van naciendo ahí. Estas muchas veces las puedes encontrar dentro del mismo mercado o en las terrazas de muchas casas, ya que muchas de las personas que se han mudado, digamos, del campo hacia acá, todavía mantienen sus tradiciones y prefieren, digamos, tener los balcones para cocinar directamente con ellas todos los días. Okay. El tapado nos llama. Bueno, ¿cómo quieres que prosigamos? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que prosigamos? Bueno, ya aquí, aquí por ejemplo vemos, digamos, como una forma cultural de comercialización que se da aquí en el Chocó. Y estas son las señoras que van recorriendo las calles con, no solamente, en este caso vemos por ejemplo las hierbas que llevan en esta batea sobre la cabeza, pero no solamente son estas hierbas, sino que también encontramos diferentes frutas, diferentes verduras, diferentes productos, desde el pescado, la carne, piñas, borojó, lulo, o sea, encontramos una cantidad inigualable de productos que se comercializan de esta manera. Son señoras que van caminando por toda la ciudad, por todo el pueblo y así van comercializando. Entonces ya tú las encuentras en cualquier parte, dices, necesito tal cosa, ellas ya lo bajan, te muestran lo que llevan, totalmente fresco, casi que sacado desde la mañana, en la mañana del huerto, y te lo venden directamente a la casa. Es como un pequeño mercado llevado a la puerta de tu casa. Más que kilómetro cero, eso es un kilómetro, no sé, -1. Sí. Increíble. Y qué lástima no poder imaginar esos cánticos, ¿no? Debe ser muy lindo. Sí. ¿Cómo anuncian? ¿Qué dicen cuando van pasando con esto en la cabeza? Van justamente por las calles anunciando, digamos, bastante fuerte todos los productos que llevan. Van desde hierbas de río, pescado, bocachico, dentón, piña. Tú las escuchas, se escucha normalmente en 1 o 2 cuadras, se escucha. Entonces ya las personas van saliendo a las puertas y las esperan a que pasen para poder adquirir los productos. ¿Y esta es una tarea femenina, la tarea de cultivar las hierbas? Normalmente el cultivo es tanto femenino como masculino. De repente el cultivo de las hierbas sí es un poco más femenino. El cultivo ya por lo menos del plátano o la pesca como tal sí ya es un poco más masculino. Claro, pero igual también. Siempre dentro de toda la sociedad vas a encontrar siempre tanto mujeres como hombres organizando todo esto. Y me imagino que también hay muchas de estas hierbas que se usan para la medicina natural, ¿verdad? Para curar los diferentes problemas de la salud, y entonces las mujeres cerca de este cuidado, ¿no? Deben tener también mucho conocimiento acerca de eso. Todos estos son... Bueno,
Nuestro tapado está un poco difícil tal vez hoy. Vamos, Miguel. Hola. Hola. Hola, sí, Ya, aquí estás qué de pena, se nuevo. cortó. Ya no te interrumpo más. Entonces, de los mercados normalmente encuentras toda la zona de hierbas y ahí encuentras todas estas personas que tienen todos estos conocimientos de cantidad de especies diferentes que sirven para todo, desde quitar fríos, quitar dolores, para no sé, hasta para quedar embarazados, para aliviar una fiebre, para aliviar un dolor de cabeza, para curar heridas, para el estómago, que para las lombrices del niño, que para el dolor de estómago del señor, que para conciliar el sueño, para el estrés, para todo. Buenísimo. Excelente, ¿no? De esta manera, pues es cada vez más importante mantener la biodiversidad, ¿no? Queda evidenciado, Claro para que sí. podamos tener acceso a todos esos recursos que nos da la naturaleza. Sí, bueno, entonces siguiendo, pasando digamos la parte de las hierbas, bueno, ya tenemos, ya hablamos un poco del plátano, del pescado, de las hierbas, ya tenemos, bueno, la cebolla y el tomate, que esto sí lo encontramos en todas las regiones y en todas las partes y casi que en todo el mundo. Y aquí en Colombia tenemos más de, creo que entre 700 y creo que casi 1000 tipos de guisos o de ¿cómo se llama esto? De hogaos que llaman en otra parte, y son diferentes técnicas y diferentes ingredientes que se utilizan. Aquí, en este caso, vamos a utilizar, digamos, uno que es como el más básico y más sencillo, que es el de tomate, cebolla. Le vamos a poner un poco de vija, para darle un toque de color, y luego Y lo vamos a nosotros, aromatizar con las hierbas. los cachacos, no sabemos qué es la vija. Cuéntanos, por favor. La vija es lo que más o menos conocemos como en el interior como el color. El color ya que viene un poco más procesado, pero acá la vija es, digamos, de donde se saca. La vija es un producto, es un fruto que da un árbol, un poco como una pepita, como con un poco de espinitas, que realmente no chuzan, sino que son como unos pelitos. Estos se abren y encuentras unas pepitas con el color rojo matiz ahí. Entonces esto se saca, se cocina y ya de ahí se saca la vija como tal. Y ya luego se procesa y es de donde se saca el color. Es lo que encontramos por lo menos en el color en el supermercado o con lo que se le da al sancocho. Es eso. Ok, ya tenemos todos los ingredientes listos. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, entonces el proceso para la cocción es, digamos, primero vamos a desaguar, en términos coloquiales, desaguar el pescado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lavarlo, primero lo vamos a desescamar, luego lo vamos a lavar y lo vamos a poner en un baño de agua para retirar los excesos de sal. Mientras esperamos este proceso lleva pues el limpiado y luego lo dejamos en el agua alrededor de 3 horas para poder quitar un poco el exceso de sal. Después de eso, mientras pasa todo esto, vamos a tomar los plátanos, los vamos a cortar, los vamos a pelar, y en este caso no lo vamos a cortar con el cuchillo, sino que lo vamos a partir con la mano. El partido con la mano hace que los pedacitos de plátano los llamamos en este caso tucos de plátano. Son los pedazos de plátano que quedan como obviamente no quedan totalmente uniformes, sino que cada uno, digamos, queda como irregular. Esto obviamente, digamos, es también parte, digamos, de todo este proceso. Lo partimos con la mano y los vamos a poner en agua hirviendo para cocinarlos. Ya mientras tenemos el plátano cocinando, tenemos el pescado también desaguando, y aparte de esto, entonces vamos a comenzar a hacer nuestro guiso. Vamos a comenzar a cortar la cebolla, el tomate, vamos a ponerlos en la sartén, lo vamos a ir cocinando, vamos a poner un toque de vija y le vamos a poner un poco de hierbas aromáticas, que son las hierbas del río. Todo esto lo sofreímos. Las hierbas aromáticas, que son el atadito que se llama hierbas de río, que lo componen el cilantro cimarrón, el oreganón, la albahaca morada y la albahaca de olor. Qué delicia. Entonces le vamos a poner un poco de estas hierbas para darle toda la parte aromática y la parte de los sabores, ya digamos, especiales de acá de la región. Ya cuando tenemos esto, lo reservamos este hogao o este guiso que tenemos acá,
y nos vamos otra vez con los plátanos hirviendo. Los plátanos ya están a punto de terminar su cocción. Lo que vamos a hacer es que al pescado que teníamos desaguando le vamos a retirar el agua, luego vamos a coger un poco del agua hirviendo y lo vamos a poner en este pescado, simplemente lo vamos a mover un poco y esto nos va a preparar, es como asustar el pescado, o sea, como preparar el pescado para la cocción que se viene, para que no se nos vaya a deshacer de una vez ahí en la cocción. Entonces lo movemos un poco con esta agua caliente y retiramos el agua. Luego vamos a reducir un poco el agua en los plátanos, solamente que nos quede la base, para que se comience a hacer como una cocción al vapor. Vamos a poner el pescado abierto sobre los plátanos y luego vamos a proceder a taparlo con las hojas de bijao, o sea, con las hojas de plátano. Obviamente la cocción típica o clásica de este plato se hace en fogón de leña y obviamente el tapado con las hojas lo que nos hace es primero como una cámara de vacío y nos produce, digamos, que todos estos vapores se nos concentren un poco ahí. Le vamos a poner también un poquito del guiso y de las hierbas al agua que tenemos acá para que todos estos vapores se vayan impregnando en el pescado. Ahí vamos a dejar alrededor de 10-15 minutos, dependiendo del fuego que tenemos y del vapor, para que el pescado logre su cocción, y ya de ahí lo vamos a retirar, casi que directamente se retira de la olla al plato. Ponemos los tucos de plátano en el plato, ponemos el pescado encima y todo esto lo vamos a cubrir con el hogao que teníamos reservado. Dios mío, qué delicia, es una crueldad todo esto que estás diciendo, me lo quiero comer ya. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ¿La idea cuál era? ¿Nos ibas a mostrar algo desde allí o vamos a proyectar el que me acabas de mandar? Eso, proyectemos el video. Entonces, tú me acabas de mandar un video y mientras lo bajamos, te voy a pedir el favor de que sigamos hablando de que ahondemos un poco en tu proveedor, por ejemplo, de pescado. Sí. Bueno, todos y mis nos proveedores, cuentes un poco. Gracias. todos los proveedores que, digamos, manejo acá en el restaurante y que hemos ido intentando socializar un poco con otros restaurantes, son proveedores del mercado de aquí de Quibdó. Este mercado, ¿de dónde se surte o de dónde se llena? Este mercado se llena justamente de todos estos pequeños agricultores que vamos a encontrar en las laderas de los ríos y en diferentes pequeños pueblos a la orilla del río que van recorriendo el río Atrato, tanto hacia abajo como hacia arriba. Entonces vamos a encontrar desde plátano, pescados, vamos a encontrar arroz, vamos a encontrar maíz, limones, piñas, borojó, chontaduro, o sea, una amplia variedad de productos. Vamos a encontrar estos casi que no se conservan ahí porque las cantidades que se traen son diarias. Todos los días estos pequeños productores suben, entonces es como una pequeña cadena que se conforma. Los productores sacan su producto ahí a la orilla del río y todas las mañanas desde la madrugada van subiendo o bajando botes que van haciendo, digamos, el recorrido y van recogiendo todos estos productos. Todos estos productos se recogen en botes grandes de madera, normalmente son a canalete, o sea, con palos de madera que se van apoyando en el fondo del río propulsando, o algunos que ya tienen unos pequeños motores con los que se van moviendo. Esto se hace todos los días, se recorre desde la mañana temprano y desde la madrugada temprano y en la mañana van llegando al mercado. En el mercado ya salen las señoras o los señores de los puestos del mercado y ya comercializan con, digamos, el productor, comercializan los productos y ya comienzan a exhibirlos ahí en el mercado. Entonces ya tú llegas en la mañana o en la tarde y encuentras todos los productos acabados de sacar, desde los pescados totalmente frescos hasta las verduras y las frutas también totalmente frescas, acabadas de llegar todos los días ahí al mercado. Qué delicia. Entonces, si uno quiere comer bien, se va para Quibdó. Qué maravilla. Claro, a tu restaurante sí. Cítara. Claro, yo quería pedirle el favor a Karen, como acaba de llegar el video de Miguel, que por favor lo busque en la carpeta de sábado y nos lo muestre, que Miguel esta mañana hizo una grabación del tapado que nos está contando.
Mientras que Karen nos ayuda, quería preguntarte, Miguel, ¿qué técnicas usan los pescadores artesanales allí en el río Atrato? Bueno, aquí en el río Trato tenemos 3 tipos de técnica que he podido, digamos, observar. La primera y la más común es el anzuelo, que es el que más se utiliza. Los pescadores van, se ponen en la mitad del río, en sus laderas, y tiran los anzuelos. Luego está el pescado por atarraya, que son las mallas estas grandes que conocemos, que se tiran desde el borde de la lancha o de la canoa, se lanzan la atarraya, luego ella con el peso se hunde y luego ahí la jalan y ahí van sacando, digamos, lo que van cogiendo. Y ya la tercera, que es un poco menos común, pero que todavía se ve en algunas partes, es con lanza. Entonces los pescadores van, digamos, a los bordes del río y encuentran algunos pequeños lugares donde se reúnen los peces y ya con lanzas apuntan y pues van sacando los peces uno a uno. Y tú que eres un especialista, ¿esta técnica de lanza también se encuentra en bueno, ha llegado, ¿se encuentra en otras partes? Sí, más que todo lo encontramos así, más que todo hacia el mar, pero digamos que la encontramos, pues no sé en qué otras, de pronto en el Amazonas también lo vemos un poco, en los indígenas también pescan mucho así, y las comunidades negras como tal. Siempre lo vamos a encontrar más que todo en las laderas de los ríos o en las pequeñas quebradas. La última pregunta antes de que vayamos al tapado con tu video es, ¿cuál es la estacionalidad de los peces allí? Bueno, y las vedas. Sí, justamente lo que te hablaba al principio es que el pescado, por lo menos en lo que se trata del Boca Chico, tenemos lo que se llaman las subiendas, que son 3 al año, y el resto del tiempo, digamos que está casi que vedado, justamente para ayudar, digamos, a su libre reproducción. Entonces, normalmente en la subienda, ¿qué es? Ya después de que los peces desovan, ya digamos que crecen y ellos comienzan a bajar, digamos, ya en su adultez. Entonces ahí es cuando digamos, como son como unos pequeños cardúmenes que van bajando por el río. Y no tengo las fechas exactas, pero normalmente esto los pescadores lo siguen casi que con la luna y se da casi que 2 o 3 veces al año. Entonces en esa época más que todo encuentras todo el pescado todos los días completamente fresco ahí en el mercado. El pescado se da por montones y está por todos lados en el mercado. Ya en los tiempos de veda encuentran los pescados ya salados o ahumados, que es, digamos, la forma en que se almacenan, que se conservan. Gracias. Bueno, Karen, entonces creo que ha llegado el momento de que veamos a Miguel preparando el tapado. Pastelero profesional. En los últimos años me he dedicado a hacer una investigación y una pequeña deconstrucción de todas las artes culinarias milenarias que abarcan toda la región del Pacífico y el Chocó. Bueno, vamos a preparar un tapado de pescado, una receta tradicional y típica de la región del Pacífico con las raíces africanas. Esta receta consta de 5 productos: plátano, pescado, cebolla, tomate y hierbas de río. Comenzamos primero con el plátano, lo vamos a pelar, vamos a cortarlo o a partirlo más bien en tucos, ya que no vamos a utilizar el cuchillo, sino con nuestra mano vamos a partirlo en tucos. De aquí lo vamos a llevar a agua con un punto de sal a hervir para comenzar la cocción. Después de esto, mientras esto, vamos con el pescado. Este es un pescado Boca Chico, llamado Boca Chico, se consigue en el río Atrato, aquí mismo en el Chocó. Este tiene un proceso de oreado y salado. El proceso ancestral se daba justamente para la conservación del pescado, y lo que se hace es que se abre el pescado, se le sacan las vísceras, se pone a secar al sol y con unos toques de sal para poder preservarlo. Entonces el paso siguiente es descamarlo primero que todo y luego lo vamos a, en términos coloquiales, desaguar. O sea, en pocas palabras, le vamos a hacer un baño de agua para retirarle los excesos de sal y poderlo preparar.
mientras este proceso dura alrededor de 3 horas y mientras esto vamos a ir preparando el guiso que nos les va a dar el toque de sabor al final. El guiso es un guiso típico colombiano, solamente tiene unos toques de aquí de la región que son las hierbas del río. Las hierbas del río son hierbas autóctonas de acá. Aquí encontramos el cilantro cimarrón, la albahaca morada, la albahaca de olor, el oreganón. Todas estas hierbas son bastante cítricas, tienen olores y aromas, tienen aromas muy fuertes y son algo, digamos que exótico de acá de la región del Chocó y del Pacífico. Bueno, vamos a comenzar aquí a picar y luego le vamos a poner unos toques de las hierbas de río. Y vamos a terminar el guiso. De aquí vamos a, mientras terminamos esto, lo vamos a reservar y de aquí vamos a tomar el pescado que ya está desaguado, o sea, le retiramos el exceso de sal y lo vamos a lavar con un poco del agua que tenemos hirviendo en los plátanos. Entonces tomamos el agua de la olla, la ponemos un poco sobre el pescado, lo jugamos un poco, luego retiramos el exceso de agua y vamos a poner el pescado a terminar la cocción, terminar de cocinar encima de los tucos de plátano. Aquí lo tapamos con las hojas de bijao y vamos a esperar, digamos, a que se termine todo el proceso de cocción. La cocción típica de este plato se hacía claramente en fogones de leña, en ollas de hierro y la tapa, digamos, las hojas lo que nos hacen es darnos, pues preservar estos vapores y darle unos toques de sabor al final de la preparación. Luego para el servido simplemente vamos a retirar la tapa, vamos a servir los tucos de plátano en el plato. Encima o al lado vamos a poner el pescado cocinado y le vamos a poner unos toques de guiso y un poco de hierbas aromáticas de encima. ¡Qué delicia! ¡Qué provocación! ¡Qué maravilla! Bueno, quisiera saber cómo hacemos para comer esto cuando vamos a Quibdó. ¿A dónde vamos a encontrarte? Bueno, aquí en Quibdó los espero que vengan a visitar. Aquí en Quibdó yo estoy en el Centro Recreacional Citará. Este es un establecimiento donde tenemos un restaurante bastante silvestre, bastante natural. Estamos todos rodeados de diferentes sembrados, tenemos badea, tenemos lulo, tenemos aguacates, borojó, todos estamos totalmente rodeados de naturaleza. Es bastante campestre. Esta cocina tradicional local se puede existir desde que existan los saberes para poder producir todas estas hierbas, para poder cultivarlas, para poder cosecharlas, ¿verdad? Claro, estos saberes se están transmitiendo a las nuevas generaciones. ¿Ves que los jóvenes y los más pequeños estén entrando a conocer cómo funciona esa transmisión de saberes? Bueno, la transmisión de saberes aquí en el Chocó, digamos que es bastante fuerte. De repente, si lo comparamos con algunas otras regiones, el tema de que aquí en el Chocó todavía se tiene esta conexión con nuestros abuelos, con nuestros padres y con la misma naturaleza, hace que las personas durante toda su vida, digamos que estén muy correlacionadas con todo lo proveniente de la tierra de acá. Entonces, justamente eso ayuda a que los saberes se transmitan, digamos, mucho más fácil. Tú te das cuenta, si de repente los jóvenes no sabrán, no conocerán mucho o no se darán mucho cuenta de la historia que traen todos estos platos atrás, pero todos los han probado y todos, digamos, que les gusta y saben cómo prepararlo. Son también recetas que, digamos, que en sí son un poco, son fáciles, digamos, que de hacer, entonces las personas también les gusta y lo pueden preparar todo el tiempo. Entonces esto también es muy provechoso para que todas estas recetas ancestrales se sigan pasando de generación en generación. Ok. También está que en esta región la longevidad de los adultos es bastante larga. Siempre encuentras que tenemos muchos abuelos
Entonces todos estos abuelos también se encargan de que todas las nuevas generaciones todo el tiempo estén conociendo y conociendo y conociendo siempre todas estas recetas que llevan mucho tiempo acá. Entiendo que San Pacho es una fiesta muy importante en Quibdó, ¿es así? Sí, justamente en este momento estamos en pleno San Pacho. Estas son las fiestas patronales franciscanas, donde se le rinde homenaje a San Francisco. Claro, San Francisco de Asís no podía ser sino Asís. el patrón de un lugar donde hay una enorme biodiversidad en el planeta, ¿cierto? Porque claro que sí. es una inspiración para la protección y para la relación con los animales y con las plantas. ¿Y qué se come durante San Pacho? ¿Cuál es el plato así Durante principal? San Pacho encontramos diferentes tipos de platos. Más que todo, vamos a encontrar dos bastante fuertes, que es tanto el pescado frito, acompañado de patacones, como los sancochos. Encontramos desde sancocho de pollo, sancocho de carnes, y el más fuerte acá, que es el sancocho trifásico. Ajá. El sancocho trifásico tiene desde pollo, costilla ahumada, carne salada, queso costeño, las mismas hierbas de río, plátano, yuca, papa. Dicho, es una vaina bien, bien fuerte. Qué delicia. Y bueno, yo tengo un poco de debilidad, me encantan los biches del Pacífico que tu papá me presentó y me cambió la vida desde entonces. ¿Nos puedes hablar un poco de qué es un biche, cómo se preparan? Claro, están llenos de secretos, pero hacia terminar el día, ¿cómo es esa preparación de los biches? Bueno, el biche como tal es la fermentación de la caña y es más o menos como un aguardiente, pero no está tan tecnificado, ¿no? Esto obviamente se hace con la fermentación de la caña y luego está la filtración como tal del líquido. Ya del biche salen, digamos, las otras bebidas, que son ya bebidas más ancestrales, que son, por ejemplo, las tomas o las botellas de hierbas que encontramos acá en la región. Bueno, tal vez yo hablaba de esas, ¿sabes? De las botellas de hierbas. Me acuerdo de la de Ruperto, que es uno de los líderes de pescadores en el Golfo de Tribugá, que es una cosa de morirse. Sí, ellos normalmente son hierbateros y ellos, digamos que utilizan todos sus conocimientos ancestrales sobre las hierbas para justamente hacer las botellas especiales casi que para cada persona. Y estas botellas, además de solamente las hierbas, también llevan lo que ellos mismos denominan como secretos. O sea, todas estas botellas te sirven especialmente, son hechas especialmente para algo. Tú vas donde ellos que tienes una dolencia. Entonces esta persona te mira, te analiza, te escucha y de acuerdo a eso y a lo que le diga su conocimiento y sus saberes y las mismas hierbas, él va y habla con las hierbas, les cuenta lo que pasa, les cuenta tu nombre, les cuenta tu edad, les cuenta de dónde tú vienes, le cuenta todo lo que tú le contaste a esa persona y las mismas hierbas, pues esto lo cuento porque ellos mismos me lo han explicado de esta manera, la misma hierba le dicen como no, utilízame a mí o yo te voy a ayudar o tal cosa, y ellos lo que hacen es reservar todas estas hierbas dentro de las botellas y ya estas botellas las consumes normalmente se utiliza biche o ellos te permiten utilizar el biche y cambiarlo por algún licor que digamos que sea más de tu preferencia, pero normalmente digamos que se curan con biche. Estas botellas, obviamente el alcohol lo que hace es que extrae todos los aceites esenciales y digamos que todas sus propiedades sanadoras. Entonces esto es, como te decía, sirven desde para sacar un frío, para quitar el dolor de cabeza, para el estrés, para que si tienes miomas, que si llegas a tener un cáncer, para todo hay una botella especial y ya están los hierbateros y en su conocimiento ancestral hacer una botella especial para cada persona. Qué maravilla. Quiero compartir contigo un comentario que llegó de Cristina de Armas Pedraza, quien nos dice: qué maravilla, Miguel y Ángela, mil gracias por esta linda e importante enseñanza. Demasiado valor para nuestro ser en mayúsculas. Nos han inspirado mucho, queremos más.
¿Cómo les damos más? ¿Qué se te Bueno, ocurre? no, los espero por acá en Quibdó, los esperamos acá en el Chocó para que vengan y nos visiten. Tenemos a Quibdó, tenemos Tutunendo, tenemos Ichó, acá como ríos como tal, tenemos también las costas donde tenemos a Bahía, tenemos Nuquí, Jurado, entonces aquí hay una gran cantidad de todo, tenemos una diversidad increíble y bueno, esperemos que tengan la oportunidad de venir acá y visitarnos y claramente se van a dar cuenta desde el momento en que el avión pase y encuentren este colchón verde increíble, se van a dar cuenta que ya todo cambia. Esto es una vaina loca, es increíble. Impresionante, sí. Y bueno, me gustaría que habláramos un poco también de esta mezcla entre la cultura indígena y la cultura negra allí y cómo se manifiesta en la cocina, porque los Emberá, por ejemplo, son un grupo muy, muy importante que está presente allí, ¿verdad? Sí, bueno, digamos que más que todo la cultura indígena sí se ha visto bastante influenciada por las comunidades negras como tal y también viceversa. O sea, siempre ha funcionado como de lado y lado. Las dos culturas, digamos, se han conectado bastante, todo, ya que casi que todo el tiempo las encuentras aquí juntas, están completamente mezcladas y también lo encuentras dentro de la misma gastronomía. Ya obviamente los indígenas también dentro de sus propias comunidades, aparte, digamos, de sus propias recetas ancestrales, que van más ligadas, digamos, al tema así como de la naturaleza y la caza, que es como ellos se mantenían en sus comunidades. También ya encuentras como toda esta influencia de las comunidades negras y de todo este saber africano que llegó con las comunidades negras acá a la región del Pacífico y obviamente han influenciado también mucho. Entonces también encuentras que se van conectando todas estas hierbas, todas las técnicas, como que encuentras un poquito de técnica acá, un poquito de técnica acá, entonces comienzas a encontrar todos estos platos que son una mezcla entre indígenas y negros. Como te decía al principio, hay un plato, por ejemplo, que se conoce como la bala, que era un... o sea, en este momento, digamos, se modificó a ser como una pequeña bolita de plátano rellena, normalmente se rellena con queso, con pescado, con carne, pero en la antigüedad su nombre lo nace obviamente desde la forma en que se preparaba. Este es como un tentempié o lo que se utilizaba como refrigerio o sino como almuerzo y era la forma de llevar el alimento durante los largos viajes. ¿Qué era? Era una mezcla de plátano verde con plátano maduro cocinado. Este plátano, digamos, se extendía, ¿sí? Y luego adentro se le ponía o carne ahumada o carne salada o pescados y luego este se enrollaba haciendo como una pequeña tira larga y luego cuando se envolvía para preservarlo en la hoja de plátano verde, que era como se transportaba, que era como su empaque, entonces, claro, al envolverlo en la hoja, toma esta forma como cilíndrica y en punta al lado y lado y ya obviamente, digamos, con su forma se le da el nombre de la bala. Qué maravilla, qué delicia. Las personas cargaban con esto dentro de sus cargas, llevaban sus balas ahí y ya luego simplemente cuando te daba hambre la abrías y ibas comiendo. Y ahí encontrás pues, obviamente toda la carga nutricional que tienen desde los plátanos y la misma carne. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 4 minutos de transmisión y quiero leer otro comentario de Cristina, quien dice: esa pertenencia étnica y esas raíces que nos hacen vibrar. La gastronomía es una forma de contemplarlas y disfrutarlas. Y me encanta que nos hayas acompañado, Miguel, y que hayas dado esta testimoniancia y que hayas sido tan generoso con tu conocimiento y con ese acervo cultural enorme y profundísimo que tienes, porque lo que queremos es invitar a todos los colombianos a que realmente ampliemos nuestro repertorio de gusto, ¿verdad? A que conozcamos cuáles son los platos locales, a que conozcamos cuáles son las hierbas, cuáles son las técnicas, porque somos ricos, somos un país enormemente rico. Entonces apropiémonos de esa riqueza para estar muy bien, ¿no? Para estar felices y para saber que
que todo eso lógicamente lo que hace este tipo de consumo es preservar esos saberes, profundizarlos y permitir que sigan los territorios sanos, porque donde hay saberes fuertes hay territorios sanos y prácticas sociales que pueden seguir circulando, transmitiéndose y alimentándonos. Claro que sí. Bueno, no sobra decir pues que obviamente los esperamos por acá en Quito, los esperamos para acá para poder que vengan a conocer y a probar toda esta gastronomía. Aquí los espera el pescado frito, el sancocho trifásico, el tapado de pescado, el pastel. Entonces, bueno, por acá los esperamos. Bueno, ¿y el borojó cuántas presentaciones tiene? No, eso es una vaina infinita. El borojó tú lo encuentras en jugos, hay 1000 formas de hacerlo en jugos, Yo lo en adoro, salsas, en mermeladas, en salsas para las carnes, para adobar. Ahora tenemos también hasta en vinagre para aderezar un poco nuestras ensaladas. El borojó es una cosa loca también, o sea, es un producto que es completamente funcional casi que para todo. Bueno, entonces te invito a que te despidas y cerremos este espacio con lo que tú quieras. Bueno, no, sí, los espero por acá en Quito, los espero acá para que vengan a visitarnos al Centro Recreacional Citará. Tenemos las puertas abiertas, vamos a estar esperándolos acá. También vamos a hacer el acompañamiento para que conozcan el mercado y conozcan todos los sabores ancestrales y puedan disfrutar de toda la gastronomía y toda la biodiversidad que tiene el Chocó para ofrecer. Muchas gracias de nuevo, Miguel. Dale, con gusto. Espero Gracias ir pronto por allá y tomar Claro mucho sí. jugo de borojó. Gracias. Claro que sí, por acá los esperamos. Bueno, de verdad qué satisfacción haber podido tener a Miguel hoy después de una semana en que tuvimos algunas dificultades de transmisión y me parece una manera hermosa, deliciosa de terminar nuestras transmisiones de saberes ancestrales y Amazonía. Otra vez la invitación es a que seamos conscientes de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de todo lo que hay por rescatar, por preservar y también por innovar, porque pues estos sabores también pueden responder a gustos urbanos y es importante que podamos comprar estos ingredientes, que podamos conocerlos y que empecemos a jugar, a experimentar, a encontrar cómo nos pueden acompañar en nuestra cotidianidad y sobre todo a cocinar, porque cocinar es hacernos, pues tomar cuidado de nosotros mismos y cada vez que cocinamos, elegimos qué cocinar, elegimos qué comprar y ampliando nuestro repertorio estamos apoyando lo que somos, apoyando los saberes, los cultivos y la economía de las regiones de Colombia. Bueno, han llegado las 2 de la tarde y Mauricio, nos vamos a despedir también contigo. Bueno, entonces lo bonito siempre es difícil terminarlo. Claro que sí. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Bueno, que gracias estés a muy ustedes bien. por permitirnos estar por acá. Y gracias por este trabajo tan importante. Claro que sí, gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, ha terminado este ClimateWeek 2021. Desde ya nos preparamos para el siguiente y nos preparamos en la cotidianidad. Cada uno de nosotros implementando todas estas recomendaciones tan importantes para que cambiemos nuestros hábitos de producción y de consumo y para que sigamos protegiendo este planeta hermosísimo que nos tocó habitar. Bueno, hasta pronto. Hasta el año entrante.